Assalamu alaikum wa rahmatullah. So barkanku da warhaka da fatan kowa na lafiya. Welcome to today's tutorial na wanda za mu gabatar da tutorial akan Principle of Programming 2 wato Sen 2321. So I guess za mu fara da chapter 1. So tukunna sai mu yi chapter 2, chapter 3 har zuwa chapter 4. Wannan course ɗin kenan yana da chapters har guda 4. So kamar yadda dai muka saba a cikin courses ɗinmu mun san cewa akwai theory section akwai kuma practical section. Wanda theory section zan yi bayani ne in details akan abubuwan da ya kamata mu riƙe understanding ɗinsu, sannan sai kuma shi practical section inda Adam programmer zai kai mu mai practical section tare da shi. So ba tare da ɓata lokaci ba, let me start from chapter 1 as I said earlier. Za mu yi input and output API. So muka fara da nan, na farko zan so ne mana bayani akan in aka ce abu input ko output me yake nufi ko ba haka ba. So duk abin da aka ce input, in ka raba kalmar input kashi biyu me zai baka? Akwai in sannan kuma akwai put. An ce in za a sa abu, kuma put kamar sawa input ka san cewa abu ne zai karɓu ko kuma output abu ne da zai fitar. Yanzu in aka ce take this money and put it inside your pocket. Kana jin input ka san an ce an baka kuɗin nan ka sa a cikin aljihunka kenan. Amma in aka ce maybe output that money from your pocket, kawai wannan example ne, to ka san cewa yes tun daga nan cire kuɗi za ka yi ka bada. To wannan na bada example ɗin nan ne saboda na san kuɗi kowa when it comes to money kowa yana da experience a kai. So amma in this aspect muna magana ne akan Java, wanda mun san Java is a programming language ko kamar sauran programming language. Wanda duk ba sai mun yi bayani maybe akan programming ko programming language. Programming language ne da ake wa computer wanda computer za ta yi understanding. So Java IO is an API that comes with Java which is targeted as reading and writing data, input and output. Wannan API mun san me API, wanda ya taho saboda a dinga reading da writing data. Yanzu kamar in ka shiga cikin site kana inputting abubuwa kuma ana maka outputting wani abu. Akwai inda za a tambaye ka maybe sa mana user password, sa mana username, sa mana email, duk wannan kana inputting ne akan system. Amma wannan maganar da system za ta ke maka kun ga shine wannan output ɗin kenan ko? Sai aka ce most applications need to process some input and produce some output based on that input. For instance, read data from a file or over network and write to a file or write response back over the network. Akwai network wanda mun yi shi wajen a haɗa sender da receiver, ko kuma yanzu kamar normal yanzu let's say for example WhatsApp, kusan cewa za ku yi connecting ne zuwa network da kai da wanda kuke so ku yi chatting da shi ba. So a cikin ku akwai wanda zai sending message sannan kuma akwai wanda zai reply. Kun ga kenan wannan sending message da kai idan yayi receiving ka ga notification cewa an turo maka message, kun ga input ka karba. Kai kuma za ka yi processing wannan message ɗin za ka karanta sai kai sending feedback, kaga kenan output kenan. To wannan shine za ka yi reading data from a file over network sannan kuma sai ka yi writing to a file or write response back over the network, za ka tura. Okay, sai kuma nan aka ce Java IO is located in the Java IO package which is java.io. Already inbuilt ne wannan a cikin package ne. Wannan Java IO API yana cikin wannan package ɗin Java IO. If you look at the Java IO classes in the Java IO package, the vast number choices can rather be confused. What is the purpose of all these classes? Which one should you choose for a given task? How do you create your own classes to plug in? etc. Nan mun san me already mai class, yadda na faɗa mana inbuilt ne. Duk akwai classes a cikin wannan package sannan kuma za ka iya creating naka class ɗin har ka yi amfani da shi. So the purpose of this lecture is to try give you an overview of how all the classes are grouped and the purpose behind them, so you don't have to wonder whether you chose the right class or whether a class already exists for your purpose. A cikin wannan lecture ɗin za ka san duk wasu classes ɗin da suke cewa ya kamata ka yi choosing wanda suke cikin package, sannan kuma whether in kana so ka yi amfani da wani abu maybe akwai wannan class ɗin da za ka yi amfani da shi ko sai ka yi creating class naka kenan. Sai nan kuma stream is a conceptually endless flow of data. In aka ce abu streaming ana cewa live stream ko kuma stream, shi ne aka ce conceptual endless flow of data. Duk inda aka samu data suna flow, can ana sending data ana receiving data, to duk wannan stream za a ce masa. Yanzu WhatsApp is a stream,
zan tura data za a karɓa, wannan ma zai karɓa, ko kuma yanzu haka yadda muke magana ina muku streaming ne, ina faɗa muku data, ina inputting ko kuma kuna reading wannan data da nake passing ba. So kuma akwai live stream wanda mun san me live stream wanda za a connecting ne live, kana ganin mutum a take kuke magana a lokacin. Is connected to a data source or data destination. Stream in Java can either be byte based reading and writing bytes or character based reading and writing characters. Za su iya zama in form of bytes, wanda mun san me byte, idan na tura maka byte maybe a cikin system ɗinka sai a convert wannan byte ɗin into a such a way that you will understand my message, ko kuma in form of characters I passing wannan message ɗin. Sai Java IO package mostly concerns itself with the reading of raw data from a source and writing of raw data to a destination, of course. Say the most typical sources of destination are this. Daga file, of course. In aka ce file, kun ga file a cikin ne za a rubuta abu tukunna a sending ɗinsa, to sai destination of data. Sannan sai pipes, wato pipe, daga jin pipe irin hanyar da abin zai bi ko, sai network connection wanda yake sa abin yayi, sai kuma memory buffers, example arrays, wanda za a sa abubuwan a ciki sai a passing ɗinsu, sai kuma ga wasu function wanda ake amfani da su, wanda mun san system.in ana amfani da wannan method ɗin wajen karɓar abu, system.out ana amfani da shi saboda a fitar da wani abu, system.error ana amfani da ita saboda ta faɗa user an samu error a so place. So wannan duka su ne. So in the last 2 semesters we discussed on 5 IO items that is system in, system out. Below is a refresher example of what we have done. We will discuss on files, network connection, display message. Nan yanzu akan display message. In muka ce display message mun san cewa kenan ana magana printing out to user. In aka ce printing out something to user shine abin da duk zaka gani in kana amfani da GUI application ko kuma ta console zaka ga an maka magana. Yanzu akwai inda zaka ji kaje kana magana maybe da bot, haka zaka ga an ce maka me kake so a wani site, sai ga ana ta maka magana ka rasa da wa kake magana. To wannan duk display message ake maka. Ko kuma kaga kayi registering a site sai a sa maka welcome, sai kaga username ɗinka, kaga kayi inputting name ɗinka, su kuma sun yi amfani sun yi processing sai suka maka magana akan welcome, sai suka sa wannan username ɗin da ka sa. To wannan duk display message ne. Kun ga abin da yasa messages to the user, to display messages to the user on console, the programmer uses either print line or print function. Ko a ce maka print line ko print function. Daga jin print kun san me maganar printing, za a fitar da abu kenan ko? To in dai kuka ga an yi amfani da print line, to ana so in aka yi printing abu layi, to duk abin da za a ƙara printing a gaba ya zama on dashi. Amma in print kawai, wannan print line wato print line by line, wannan kana son sa ya zama a layi ɗaya kawai. Duk abin da zai zo a gaban sa ya zama yayi line break. Amma wannan in kai amfani da print kawai banda line, kenan kana so wasu abubuwa masu hau kansu. Wannan duk in aka zo practical aspect za ku ƙara gani, although na san duk kun san wannan concept din. Sai bayan nan kuma sai the print line terminates the current line by giving the writer separator string, while the print method just prints the given content, kamar yadda na faɗa. Yanzu gashi na sample code, wannan package ne, package ɗin da kai creating, nan kuma commenting aka kai author ɗin sunan mai system ɗin, sai kuma nan public class, wanda mun riga mun san me public class ne wanda za a yi accessing ɗinsa ta ko'ina, mun san kuma me class ko, sai display project shine sunansa, nan kuma main method ne, sai kuma gashi nan da aka yi system.out.println, kun ga kenan wannan in yi printing zai line break kenan ko, nan kuma sai aka ƙara system.out.print, amma nan ba sa line ɗin nan ba. Kun ga kenan wannan abin da yake ƙasa ya kamata ya haɗe da nan kenan. So sai kuma can we have fun together, shi kuma an sa masa print line. To kun ga yanzu output ɗin da yadda zai zama, nan ya zama hello Java saboda an sa print line sai breaking line, ba za a samu wani rubutu a gaba. Amma nan na ƙasan sai aka zo aka sa print kenan. To kun ga bai yi enter ba, wannan na ƙasan zai haɗe da na saman sa kenan, shi yasa wannan ya fito haka. Sai receiving input from user, nan ka yi displaying abu ne zuwa user ya gani. To what if in kai kana so kai receiving abun nan daga wajen user, to shine ake amfani da scanner class. Mun riga mun san me class abu ne sun riga sun maka wannan duk wannan code din da komai, kawai amfani zaka ka kira wannan class din sai kai amfani da class din. Kun ga ba sai ka je kai from scratch ba kenan ko. The scanner classes is used to get user input and it is found in the java.util package. A cikin java.util.scanner zaka ga kai, saboda a cikin util package take. So to use the scanner class, the programmer creates an object of the class and use any of the available methods found in the scanner class documentation. Akwai next boolean, next byte, next double, next int, next float. Wannan ya danganta da abin da kake so ka karba a wajen user. Idan true or false value ne sai ka ce next boolean.
idan byte ne sai ka ce next byte, in double number ce sai ka ce next double. Mun san me double number, maybe numbers in da 1.5, 1.2, 1.02 duk number mai decimal point amma kuma zero da yake baya kar ya wuce irin 4, saboda in ya tafi wannan float shi yake ɗaukan fiye da ma 4. Sai bayan nan next line, next short, next long duk dai su ne. Sai kuma we will use the next int method which is used to read integer value. In za ka karbi integer daga wajen user ana amfani da next int method ne. Sai kuma nan ga wani sample code shi ma nan wanda aka ce sample code gashi nan package ɗinka na display project. Sai kuma aka yi importing java.util.scanner wanda na ce wannan package ne su biyu, sannan kuma scanner ɗin nan class ne ba. Public class wannan already mun sani, to ga inda aka yi abin nan sai aka ce scanner scan, nan an yi declaring ɗin class ɗin scanner kenan, an yi declaration an bata suna scan, an kira sunan class ɗin an bata suna. Sai kuma nan kuma aka yi instantiating scanner ɗin nan, scanner class ɗin nan zai instantiating, an yi creating new object na class ɗin scanner kenan. Nan kuma sai aka yi initializing, aka yi passing parameter ɗin nan system.in, wanda system.in ɗin nan za a yi passing ɗinsa zuwa constructor ɗin scanner class ɗin nan, wanda shine kuma zai processing sai har ya baka wannan access ɗin da zaka karɓa abu daga wajen user. Nan kuma sai kai declaring new variable int age, wanda nan age ɗin ku ɗauke shi a matsayin container ko wani box da kake so ka karɓi number nan da kake so user ya maka inputting a ciki. Nan kana cewa is equals to sai ka ce scan, wato scanner nan sunan da ka bata. Sai kuma next int dot next int, wanda na ce in integer ne ka ce next int, in double ne ka ce next double, amma for now tunda integer ne kun ga tun daga declaration ɗin tunda int kasa this has to be next int, in ba haka ba in kasa nan kasa next line ko next double dole zai baka error saboda wannan variable type ɗin ba daidai yake da abin da ka sa a nan ba. Nan kuma sai aka initializing method ɗin ba. Sai kuma nan code output. The code above shows a cursor pointer flickering, waiting for input from the user. If the user should type a number and press enter, the application will show nothing in the console but the value is stored in the computer memory. Of course, a nan wajen kun ga in abin ya karɓa wajen user, ai ba inda muka yi system.out ko wani abu, amma yanzu nan da muna so mu yi displaying wa user abin da ya inputin, kun ga za mu sauko nan ƙasa ne sai a ce system.out age ɗin nan ba. To, say from the above two examples, students will realize that it takes combination of both input and output to make computer program software interactive. Of course, ya za ka interacting kai karan kanka a WhatsApp, kun ga ba zai yi ba ko? Dole kana buƙatar kai sending message kuma a dawo maka da message, shine zai zama program is interactive. Sai showing users input, wanda na faɗa a sama shine user idan ya inputin abu sai ka dawo masa da shi, kamar yanzu in ka je site ka sa full name ɗinka to sai ka shiga dashboard ɗinka an ce maka welcome Abubakar Muhammad al misali, ko welcome Almahandis. So kun ga irin wannan kenan sun yi amfani da input ɗin nan da na sa sai suka yi processing wannan input ɗin sai suka dawo da sai suka dawo min da response amma kuma da user input ne na wanda na saka ba. Sai for your application to be interactive, you need to pass instruction to the user. This instruction allows the user to know the state of your software. Looking at sample code 2, the user will not know what to do since he or she is not asked to do anything. But with instruction in place, the user will exactly what to do and where to do it. Dole dama sai kana cewa user to shiga kaza, idan ka shiga kaza ka yi kaza. Nan kuma sai aka yi amfani da sample code inda za a nuna cewa gashi nan an karɓi abu daga wajen user kuma za a masa display abin nan da ya inputing. Gashi nan already mun san package, mun san an yi importing scanner saboda za a karɓa a wajen user. Nan kuma ga inda aka yi displaying how old are you. Kun ga wannan tambaya ce aka yi wa user, zai zama interactive kenan. Da aka ce how old are you, nan sai aka zo aka yi declaring wannan scanner scan is equals to new scanner system.in, wanda kun riga kun san wannan yanzu shine in za a yi amfani da scanner saboda a karɓa a wajen user ba. Nan kuma int age is equals to scan.nextInt, ga inda za a karɓa abun. Yanzu duk abin da user zai sa zai zama a cikin wannan age ɗin zai zama. To nan sai kai amfani da system.out.println, wanda kun san duk inda muka yi amfani da wannan so ana buƙatar a yi displaying wani abu ga user kenan. Sai aka yi concatenation. Akwai abin da ake kira concatenation, za ka yi concatenating wannan variable ɗin da wannan variable. Akwai yanzu kamar ka shiga website, an tambaye ka what is your name, first name a sama, ƙasa an tambaye ka what is your last name. Kaga ka yi submitting separately. To ta kuma in suka tashi maka response, maybe ka shiga dashboard ɗinka za ka an ce welcome, sai a sa maka Abubakar Muhammad alal misali. So kun ga Abubakar ai daban na sashi kuma Muhammad daban na sashi, to ya aka suka zo suka haɗe shi. To ana amfani da wannan procedure ne wajen yin haka. Za a zo a yi concatenating using plus sign, shine concatenation, wato ka haɗa wannan da wannan
ya zama guda ɗaya shine concatenation. Nan kuma sai aka ce UR, so duk abin da aka sa a cikin double quote ɗin nan yadda ka rubuta shi haka user zai gan shi kamar yadda aka yi a nan kenan. UR sai aka yi concatenating da H ɗin nan. Kun ga kenan in user ya sa 10 ya kamata a ce you are 10 years old, concatenation. So ga kuma aka ce yadda abin zai fito, kun ga how old are you? Wow, I guess the right answer. Ban san ma 10 ne ba. So nan how old are you? Kun ga ya fito saboda an yi print line. So nan user sai ya inputting 10. To nan ga abin da ya kamata a ce masa. You are 10 years old. So retest our old acquired skills now that we have revised and we discussed last 2 semesters. Kun ga wannan an riga ma an yi su. Let's write a Java program that receive an input of type string from a user and display the string one letter at a time from the last to the first. Nan ana magana ne akan kamar exercise ne wanda ya kamata mu yi shi, wanda maybe a practical aspect insha Allah za a yi, za a karba abu daga wajen user. Idan aka karba abun nan ana so ka yi display. Yanzu let's say for example na ce Abubakar a wajen user. So ana so idan ka karba a wajen user, ana so ka yi display ɗinsa one by one, amma kuma daga instead of A, daga R ake so a faru. Daga R, A, K, A, sai B, sai A, duk dai sunana dai za a taho in reverse kar na ɓata lokaci. Sai kuma nan sai understanding directory structure. Duk abin da aka ce directory ana nufin akan folders. Yadda folders ɗinka suke, yadda files suke a ciki, kamar yannan in ka danna maybe Windows E, bara wannan abin yi display. Yawwa, kun ga nan it is your directory. Nan yanzu duk it is your directory saboda duk yadda files ɗinka ne suke a ciki. Maybe za ka shiga C drive ɗinka, nan ka shiga cikin directory files, ga files ɗinka yadda suke a arranged, wannan folder, ga inda in ka shiga wannan folder ka shiga wannan, har ka zo ka shiga wani wajen da za ka ga files ɗinka. So this is a directory. Za ka iya navigating kuma nan from this C to local disk C to XAMPP to htdocs. Kun gane irin wannan abun. So sai nan kuma aka ce it is well known fact that computers have both volatile and non-volatile memory. Of course, mun san muna da random access memory, kuma mun san muna da read only memory ba, wanda RAM ɗin computer ka shine yanzu in kana amfani da wasu abubuwa in baka yi saving ba ka kashe ka kunna system abubuwan ba za ka same su ba in dai baka yi saving ba, saboda da baka yi saving ba kawai a RAM ɗinta ta rike computer ba a ROM ɗinta ta rike ba. Amma idan ka yi saving abin nan to ta shiga kenan cikin asalin memory unit ɗinka na ROM ɗin kenan, ta shiga ta yi saving kenan. So sannan kuma like example human brain, yanzu akwai abin da in ya faru, yanzu in na ce maka jiya da me kai daga karfe 10 zuwa karfe 11 me kai da safe, maybe wasu abubuwa za ka tuna amma ba komai za ka tuna ba, ka bada yadda ake a film ka ce komai, saboda wasu abubuwan baka yi storing ɗinsu ba, ka tsaya ka yi saving wannan memory ɗin ba. Kamar karatu ne, maybe ka zo ka yi skimming, to akwai wasu abubuwa da in ka karanta ba haka so ka bada su ba, shi yasa ake zama kaga sai kai hadda saboda ka gane wannan abu. Understanding direct, okay. Sai kuma nan aka ce allows data to be stored even when the computer is not powered, example the hard drive. Wannan zai, ko da computer ba an kashe ta, to wannan abin zai zo na. In some cases the hard drive of computer can be moved to computer B and the computer will still run smoothly. Za a iya cire wannan hard disk ɗin wannan computer a mai da shi can, kuma duk zai. Nan kuma an yi magana akan root, wanda in aka ce root, wato root directory ɗinka shine na farko, kamar yadda na shiga wannan na nan, na shiga na nan. Yanzu kun ga wannan disk.pc, kun ga root directory ɗina kenan, window ɗinka kenan, to wannan C ɗin shi ma yana cikin under root ɗin nan kenan. To abin da ake nufi a nan, sai kuma in disk operating system, the root directory is derived later from maybe C, gashi nan kamar yadda nace C ɗin nan. The directory separated usually wannan slash ɗin, but the operating system also internally recognize the other sign. Kun san da wannan akwai bambanci. Physical and virtual drives are named by the drive later as supposed to be combined as one. Sai kuma folder, wanda mun riga mun san me folder a cikin computer, virtual location for application, documents, data or other subfolders. Mun riga mun san me folder. Folder abu ne da zai ɗaukan files a ciki. File can be in any format. It can be a document file, can be a MP3, can be MP4, ga sunan birjib files muna da su da PDF, duka akwai types of file.
To nan kuma ga file is a container in computer system for storing information. File yana storing information. Akwai image file. Yanzu image file wani irin information yake ɗauka? Image ne a cikinsa. Yanzu MP3 file meye a ciki? Audio ne a ciki. MP4 video ne a ciki. PDF text ne a ciki. Docs text ne a ciki. Duk irin wannan files ɗin ake magana a nan. Sai kuma nan aka ce week 2 file input and output streams. Nan in aka ce file input and output stream, kun ga kenan za a rubuta abu a cikin file sai a passing file, nan ma a receiving file, a dinga stream, za a ke passing ɗin file from one network to another, one destination to another. Java application uses an output stream to write data to a destination. Kun ga output stream za a yi amfani saboda a rubuta data zuwa wani destination. Output stream, in aka ce output kai za ka yi passing kenan, yanzu kamar ta WhatsApp ɗinka za ka yi sending message, to za ka yi sending wannan output stream saboda kai writing data to its destination. Yanzu let's say for example ina da document ko PDF zan tura maka ta WhatsApp, kun ga zan tura muku ne, to wannan output ɗin nan da ne shine output stream ake amfani da shi. Sai aka ce it may be a file, an array, peripheral device or socket, duk dai. Sai kuma file output stream is an output stream used for writing data to a file. Da wannan file output stream is an output stream, da shi za a keyword ne da ake amfani da shi in za a output stream used for writing data to a file. In dai za a rubuta data zuwa file, za a rubuta, so kun ga sai an rubuta data din nan zuwa file din nan, to daga file din nan kuma sai a yi sending ɗinsa zuwa wani destination. You have to write primitive values into a file. Use file output stream class. You can write byte oriented as well as character oriented data through file output stream class. Za ka iya sending abu as character ɗinsa ko kuma kai converted ɗinsa zuwa byte. Yanzu let's say for example za ka yi passing maybe something a file. Za ka iya sending file ɗin nan yadda yake as type ɗinsa na file, ko kuma kai converting ɗin wannan file ɗin into byte. Daga wannan sai a yi converting ɗinsa a tura shi, sai kai transforming ɗinsa ya dawo back to file type. It is preferred to use file writer than file output stream. File writer ana amfani da ita ma in za a yi writing abu cikin file. Shine aka ce preferably ya kamata amfani da file writer than file output stream. Input stream, nan an yi output stream, input stream. Kun ga kenan wannan instead of writing data, wannan kun ga kenan za ku yi reading data from a source kenan. An turo maka za ka yi reading kenan. So shi ma kuma the same thing ne, za ka yi reading data. Inputs, it used reading data, byte oriented data, streams of raw bytes such as image data, audio, video. You can also read character stream data. For reading stream of character, it is recommended to use file reader class. Nan a saman nan an ce for output stream, in dai za ka yi for character oriented data, to ya kamata ka yi amfani da file writer instead of file output stream. Amma in dai for byte za ka yi outputting, to shine ka yi amfani da file output stream. So shi ma similar a nan, in dai character kake so ka yi reading daga wajen user, to ka yi amfani da file reader. Amma in dai byte kake so ka yi, kun ga sai ku yi amfani da file input stream. Nan kuma create file using Java. Za ka yi amfani da Java ka yi creating file. Yanzu kamar normal yanzu za ka yi creating file ko kuma folder zan ce a computer ko, kun ga right click za ka yi ka sa new folder, ka zo ka yi creating new file and so on. So kun san dai ana yi dama already ta CMD. Nan ma za ka rubuta instruction maybe mkdir, sai ka zo ka yi creating folder da wasu abubuwa dai ga sunan instruction sosai da ake amfani da su a CMD. Sannan kuma nan yanzu kuma za ka yi creating wannan using Java program, za ka yi creating wannan file. So ga yadda ake yi. A path is absolute if it starts with the root element of the file system. In dai aka ce file absolute ne, to daga root element, wanda root element ɗin system ɗinka shine maybe drive C, drive D, baya cikin wata subfolder kenan. To in aka yi wannan path ɗin, in aka ce path kenan shine yadda na ce daga wannan C zuwa wannan folder zuwa wannan folder, to wannan path ne na wannan file ɗin da kai storing. To kuma sai aka yi magana, it is denoted by wannan slash character ɗin. An absolute path is complete in that no other information is required to locate the file. Kawai daga wannan za a yi locating file ɗin, ba sai an shiga wani folder ba. Yanzu let's say for example anan, this is an absolute path. Yanzu wannan duk a cikin absolute path suke, tunda daga C ɗin nan to a cikinsa suke wannan abubuwa. Amma muddin aka shiga nan, aka ƙara shiga nan, ko aka ƙara shiga wani wajen, to ya zama ba absolute ba kenan, ya zama relative kenan. Amma bara mu karanta saboda mu bambance su ko. A relative path is a path which does not start with the root element of file. It is simply the path needed in order to locate the file from the current directory of your program. Okay, wannan directory ɗin program ɗinka
maybe ka buɗe program a can cikin wata folder, to a cikin relative path daga wannan inda ka create wannan program ɗin zuwa abubuwan da ka sa a ciki shine relative path. Kenan ba daga D in aka ga path ɗinsa babu C drive ko kuma D, kawai daga wannan folder taka zuwa gaba zai. It is not complete and needs to be combined with the current directory path in order to reach the requested file. Daga wannan current ɗin file ɗin program ɗinka za a yi har gaba saboda a yi accessing wannan folder ɗin. In order to construct a rigid and platform-independent program, it is common convention to use a relative path when locating a file inside your program. In kana so ka zama program ɗinka independent ne, yadda in an sa shi a wata system ɗin ko wani hard drive ɗin ya zama ya aiki, to kun ga bai kamata ya zama absolute ba, saboda in kai C drive ne da kai wani maybe D ne, to za a iya dinga samun wani changes a path ɗin. To ya kamata ya zama path ɗinka daga program ɗinka ne, saboda kowace computer aka sa in aka yi running, to program ɗin of course daga wannan folder ne zuwa sama. Say the first class have several methods for working with directories and files, such as creating new directories or files, deleting and renaming directories, listing the contents of a directory. Duk wannan za a yi amfani da su. Duk wannan za ka iya yin abubuwan nan duka using Java program. Za ka creating new directories or files, za ka yi deleting ko ka yi renaming directories or files, listing the content of a directory, duka za ka iya wannan. So nan kuma an zo an yi sample code ne, wanda nan kun san cewa mun magana akan java.io package ne, amma nan kuma sai aka yi listing din duk classes ɗin da za a yi amfani da su ko, tunda za a yi amfani da input output kenan. To a cikinsa ne duk akwai wannan file input stream, file output stream, file reader, file writer, duk suna ciki. Nan kuma public class, mun san me public class, mun san main class, so ga inda aka sa shi a cikin try and catch, saboda za a yi abu, za a yi creating, za a yi passing din message, za a yi input stream, output stream, to da yawanci ana sa su a cikin try and catch, saboda in ka ce try za a yi trying wannan abu. In abun ya ƙi message ya ƙi passing ko aka kasa da saving message, zai popping out error, wannan IO exception, wato wajen input output an sami error. Nan kuma e.print, wannan ka yi declaring variable ɗin, sai nan kuma ka sa mai suna, nan ka ce e.print stack trace, zai yi tracing wannan error ne, sai ya faɗa maka in details ga inda aka samu issue a wannan passage ɗin message ɗin. Nan kuma sai aka zo aka ce file equals to new file, nan ka yi declaring, ka kira class ɗin file, ka ba shi suna, ka yi new file, ka kira instance, ka haɗa instance na wannan class na file, ka haɗa new object wato na class na file, wanda wannan file ɗin sai ka sa masa sunan da kake so a ciki. Kun ga muna buƙatar java file 123.txt. txt shine extension ɗin wannan file ɗin, it means that wannan file ɗin text document ne a ciki. Yanzu inda a ce mp3 ne, audio ne, kun ga zai zama .mp3, to wannan text file ne a ciki. So nan kuma ka yi declaring wannan object ɗin duk suna nan, ka riga ka ɗauko file ɗin ba. Amma what if in kana so ka yi creating wannan file ɗin kuma a system ɗinka zai shiga system ɗin naka, shine ake amfani da file.create new file, sai ka sa parenthesis ɗin nan, wanda method ne shi wannan create new file method ne da yake cewa computer this user yana so ya creating file, wani file, wannan file ɗin da ya declaring a sama, ya kira instance ɗin class kuma ya bashi suna. To shine aka zo aka yi amfani da condition, wannan duk condition kawai aka yi amfani da shi a nan. If file.create new file, idan computer ta yi creating wannan, ta bi wannan instruction din ya bada true kenan, to a cewa user cewa new file is created. Else in computer ba ta creating file din nan ba, to a cewa user cewa file already exists. So computer ba ta ki creating ba, sai dai in already akwai wannan existence na file din already ya existing. Say code output. When this program is executed, the output will be a file with the name java file 123.txt. In dai abin yayi, of course zai zama an yi create wannan file din and display on the console new file is created. In the event, yanzu nan in kai create wannan, kana shiga cikin relative path ɗinka, zaka duba zaka ga file din an maka creating. The file already exists in the system, will not overwrite the file but just display file already exists. Kun ga kenan in dai akwai wannan file din ba zai override ɗinsa ba, saboda baka rubuta instruction ɗin da za su je su override wannan part ɗin, kawai za a ce file already exists ne. In the above code, students will realize the full path to the file was not provided, rather the relative path is used to create the file. Kun ga kenan wajen creating file ɗin nan ba a bada wai path ɗin da ake so a sa file ɗin nan, kawai an yi amfani da relative ne, whatever program ɗin yake, kawai daga nan program directory ɗinka yake, daga nan kawai za a creating file ɗin, ba wai tun daga C drive ba. Sai writing content to a file, nan an yi magana an yi creating wannan file.txt, amma ai ba a rubuta komai a cikin wannan file ɗin ba. To maganar da ake a nan shine yadda za ka rubuta abu content cikin file ɗinka. Za ka
ai ba za ka tura abu PDF ko kuma text document babu komai a ciki ba, ko ba haka ba. Kun ga yanzu wannan kamar wannan ai PDF ne na bude, ko kuma in ce lecturer ya dora abu, of course ya dora mana file, me type din file din docs ne, document ne kenan ko, amma kuma da bai rubuta komai a ciki ba, kun ga is meaningless. To wannan shine writing content to a file. Over the years, software tends to write content to file. Some of the data written in the file includes configuration setting files, helper files, or log file. For next example, we're using error log file. Error log file in that, so errors encountered during the running of the software. This allows system developers to track errors generated. To maybe ana program za a creating wani file wanda ana samun error, sai wannan error din a dinga storing ɗinsa a cikin wannan file. To at the end of the day kawai za ka shiga cikin file ɗin nan za ka ga list of errors ɗin da aka samu. Sai kuma nan sample code wanda za a rubuta abu cikin file, gashi nan wannan duk ba sai na yi bayani ba ma, nan gashi nan package, nan duk kun san me yake faruwa nan, an recreating class, nan kuma an yi creating, an haɗa while loop ne, ana so za a yi looping, while loop is true, in gashi nan program ɗin ya fara ba, while true, in loop ɗin ba false bane ba, wato in ba a danna wani abu wanda ba shi ba, ba a yi wani abu da ba not expected ba wanda zai return false, to a ci gaba da wannan. A tambayi mutum how old are you, in aka tambayi mutum how old are you kun san zai inputing. Nan kuma wanda muka yi already za a ce masa me, bara in yi zooming ɗin code ɗin nan, okay, nan in aka ce how old are you, ga int age ya karɓi abun, system.out you are dash years old, mun riga mun yi wannan, else kuma yi throwing out arrow, time zone lokacin da aka error na GMT, sannan date format gashi nan yadda za a sa date format, sai string now as ISO, def.format new date, sannan kuma file writer my writer. Wannan kuma file writer my writer shine zai writing wannan a nan ne za a cikin new file writer log.text ga inda abinda kake so ka zo ka sa a cikin wannan file writer din kenan. To ga sanan duk kai declare din su, to su kake so ka sa a cikin log.text din nan ba. Sai system.out.println e, wanda e a ina ake declare din ita ce wannan error din da zai display kenan ko. My writer.write, my writer wannan file din naka da kai creating, to .write zaka yi amfani da .write saboda kai passing message. Now as io, wannan kuma date format din na yanzu ko, plus sai ka bada space plus sai kuma arrow din. So nan my writer.close, kai closing connection, kai closing wannan file din nan da zai karbi input din nan, shikenan. To kun ga wannan at the end of the day an yi creating file log.txt, kuma me a cikin sa zai zama wannan date din zannan da error da aka samu. In dai kenan wannan abun bai satisfying ba, in dai user bai karbi 10 din nan ba a masa ba, to error duk a haka zai dinga saving a cikin wannan file din. Amma za ku yi shi a cikin practical aspect. Nan kuma code output. Upon execution, the program asks the age of the user. The program expects numeral age, but if the user decides to enter the word instead of number, then the program will create a log file and store the time the error was encountered and the type of error encountered, since the code is interrupted in a while true. Za a yi ta sa, in user ya sa error message za a je a storing, sai a ƙara bashi damar ya ƙara sa, in dai true ne haka zai ta yi. The system will then ask for the age of the user. In dai abin nan ya sami error sai a ƙara tambayar wannan. If in the second register enter what inputs instead of number, the application will not create another log file since one already exists. It will not append any content to the file. Another method of writing content to file via the file output stream. Gashi nan an ƙara amfani da wani method din, shi ne aka ce string value hello, sai kuma string file name log.text. Nan kuma na aka amfani da file output stream, kun san cewa ana so a yi outputting stream, sai ne aka ce aka declaring ɗinsa false, equals to nan kuma aka kira instance ɗinsa sai aka sa file name, ga file name, wato ana so a creating file mai sunan wannan file name kenan ko. Sai kuma data output stream, out stream is equals to new data out stream, sai kuma new buffer stream, sai false ɗin nan. Ina aka yi false ɗin nan, wato ana so a yi streaming, ana so a yi passing wannan message, a yi passing wannan file ɗin da aka yi creating using data output stream, za a yi sending data ba, buffered output stream. Nan kuma output stream dot write UTF value. Nan kuma wannan output stream ɗin nan wannan kenan wanda za a yi outputting, sai kuma aka yi writing ɗin UTF value, aka yi writing hello a cikin wannan log text ɗin. In za a yi sending wannan file ɗin zai zama na akwai wannan a cikin content ɗin log.txt akwai hello kenan. Sai kuma nan aka yi closing ɗin output stream dot close. Sai kuma this will override the existing file in the file exists and add the content hello to the file. Zai je overriding wannan existing file ɗin, in file ɗin ya existing kenan, sai kuma ya adding content hello to the file. Wato wannan ba zai zama duk sanda aka yi zai bar shi ba zai ba, no,
zai ƙara creating wannan, in ma akwai wannan file din zai override ɗinsa, zai ƙara new content error din da aka samu. Kun ga bambancin wannan da na sama, wannan zai ke updating, wannan na sama kuma so once zai yi kawai. Sai kuma nan a ƙasa aka ce reading content from file. In za a yi reading mun yi sending ko, files are meant to be read. The content of a file give the reader a new perspective of understanding. In Java, reading a file fall under InputOutput class. There are many ways to read a file from content. Of course, akwai file input stream yadda za ka karbi abu daga wajen user. Za ka yi reading file ɗin da aka turo maka. The file input stream allows you to read a Java file. In aka turo Java file, there are many methods to read a file using the file input stream. A typical example is, nan an yi example, gashi na an creating file name, log text, nan kuma result, abinda za a karbo kenan, me content din da yake cikin wannan. Sai aka amfani da file input stream. Kun ga yanzu instead of output stream, tunda yanzu karba ake so a yi, sai aka karbi file name din nan, aka karbe shi using the file input stream class. Nan kuma sai aka zo data input stream, nan kuma ana so a receiving wannan data din, shine aka zo aka ce new data input stream. Wannan data din da take cikin file din za a karbo yanzu, ba wai file din aka dauko ba, yanzu data din ake so a reading. Sai aka zo aka ce result is equals to wannan variable din da ka bude na result wanda kake so kai storing din abin nan, sai ka zo ka ce reader wannan data din da aka karbo da read utf, kai converting wannan from byte din nan ka mai da shi mai read utf, kai converting din sa back to character wato string kenan. Shine amfanin read utf ko write utf. Ka karbi abu kana so kai passing din sa as byte, amma sai kai converting wannan utf into string kenan, character kenan. System.out.println result, wannan ya kamata ya mana outputting duk abin da yake cikin file name din nan wato log.txt. In this approach kun ga output din zai zama mai hello kenan, wannan abin da muka zo muka sa a sama. Sai reader.close, nan ka gama da reader ka. Sai kuma file reader, shi ma nan another example, file is equals to new file. Mun san nan an yi declaring class din file, sannan an yi creating new instance din sa, an yi initializing. Sai buffered reader br is equals to buffered reader new file reader. Nan wani way ne da zaka karbi shi ma zaka reading content from a file kenan ko, using the buffered reader. Nan kuma string st, ka bude wannan string din da kake so ka sa abun a ciki, nan kuma sai ka sa shi a while loop kenan, kai ta reading wannan abubuwan a ciki inda suna ciki. While st is equals to br.readline is not equals to null. In dai an yi reading daga file din nan, in dai ba null bane ba, to printing abin da yake ciki. In ba haka ba kuma, in dai a cikin sa ba komai, kaga za a bar shi. So kun ga nan kenan code output is equals to hello. Hello kenan. To wannan b.readline, to shi zai ta reading character din da take ce, ba wai converting din file din nan zai from byte yayi converting din sa to string, no. Already wannan file din ya in form of character yake, to zaka yi looping akai, duk wata character kana dauko ta har sai ta cike character nan. To shi yasa sai ya zama na an printing hello. Daga nan kuma sai scanner, already mun riga na yi bayani akan scanner class ne da ake amfani da shi duk sanda ake so a karbi abu daga wajen user ko. File is equals to new file, maybe in kana so kai inputting wani abu ko nan kun ga yanzu file is equals to new file, sai kuma scan is equals to new scanner file. Okay, wannan ana so a receiving abin da yake cikin wannan file din, content din da suke cikin file using scanner. Kun ga scanner kenan, ana amfani da scanner, yes of course, wajen reading file ko, maybe from user using console ka inputting abu, ko kuma from file ai amfani da scanner sai take dauko wannan data din da take cikin file din nan. Nan kuma sai aka dauko scanner ita ma aka sa ta a loop, a while loop, wanda an zo an ce scanner has next line. Inda a cikin scanner nan ta ga wani next line a cikin file din, ta dauko shi ta printing din sa a nan kasa. If not, kun ga kenan kar ta komai tunda ba komai a ciki. Ga output din mu shi ma the same thing, hello zai bada. Sai modifying content in a file, mun san already, maybe zaka samu already akwai abu a cikin file, sai kai modifying din wannan abu. There is many use case that will lead to modifying or updating the content of a file in real world. One of such uses is in a program log file. A program log file is a file that stores all the errors encountered during the day-to-day running of the program. Wannan na riga na bayani akan wannan file ne wanda duk inda program ɗinka ya samu error zai rubuta wannan error din yana tura shi wannan file. So at the end of the day, ko a cikin wannan paper din zaka zo ko wannan PDF din zaka zo sai ka karanta gaba daya errors din da kai encounter. Kun ga kenan ana buƙatar wannan file din ake updating din sa, ana modifying din content, ana ƙara new errors, updated errors kenan ko. So daga nan sai ga source din kuma wanda za a amfani da wannan za a amfani da abinda muka modifying content za a gan shi in practical, shi ma za a yi shi in practical aspect, wanda nan an yi creating class, file, my file, new file, an yi declaration, an yi creating file name. Nan kuma if my file.exist, inda akwai shi to overriding kenan ko.
this a new error, sai override sai ya sa shi a ciki, else sorry your file does not exist, in ba wannan file din kenan. In aka zo practical aspect za ku duba nan kuma check if file exists, yadda za ka duba in file ɗinka is existing yana cikin computer kenan. Shi ma nan wani code ne da zai nuna wannan, wanda gashi nan daga nan za ku duba system my object is equals to new file log text if file dot exist, kawai wannan method ɗin zai amfani shine ya baka, in dai ya existing file name object.getName zai ɗauko wannan file ɗin, da zai ɗauko name ɗinsa, zai ɗauko absolute ɗinsa, wannan duk methods ne da ake amfani da su. Wannan .getName kun san cewa zai kawo maka sunan wannan file ɗin, .getAbsolute path zai ɗauko maka file ɗin tun daga root directory ɗin, sai kuma can write nan kuma zai ɗauko writable if it is true or false ko, sai kuma can read nan ma in zai duba in it is readable, kun ga kenan true or false kenan value. Sai file size in bytes zai ɗauko length ɗin wannan size kenan na wannan file ɗin. Kun san cewa ana duba file a ga nauyinsa a ce 500 MB ne ko wannan, to duk tun daga byte ake auna size ɗin file. Sai kuma else system.out.println file does not exist, inda aka sa shi kenan does not exist, in dai ba zai dawo da wannan abu. So kun ga nan file name log.txt, nan kuma ya ɗauko absolute path ɗinsa ne tun daga C drive, nan kuma writable true, wannan file ɗin za a iya writing abu a ciki kuma za a iya reading, kuma file size ɗinsa 25 bytes ne. Deleting file, yadda za ka yi deleting file, to kawai sunan file.delete. The delete method deletes the file or directory, not the abstract path name. If the path name is a directory, the directory must be empty to delete. Nan kuma ga code ɗin da za ga yadda za ka yi deleting file, wanda gashi nan file wannan file.txt. Nan if my file.exist, ai ba zai yi ai deleting abin da does not exist ba. To in dai yayi existing, if sai shi ma cikinsa sai aka sa wani condition, idan har my file.delete wannan method ɗin ya yi aiki, to a cewa user your file was deleted. In kuma bai yi aiki ba, kuma ya getting name plus get name your file was deleted, sai a faɗa maka sunan file ɗin a gaba. Else kuma in dai wannan bai yi deleting ba, sai a ce maka me your file was not deleted, sai a faɗa maka sunan wannan file ɗin da ka so ka yi deleting. Else in kuma nan file ɗin does not exist, shine else ɗin kuma na nan, wannan if ɗin ga else ɗinta nan, wannan if ɗin ga else ɗinta nan, nan kuma sai ya ce maka me system.out.println sorry your file does not exist kenan. Sai nan kuma aka ce output, the student should know the output of the above program by now. Ya kamata ka san output ɗinsa na wannan program ɗin by now. File name.txt, ya kamata tunda an riga an yi creating wannan file ɗin ai, to in dai file exist ko, kawai zai ce maka ko dai ya ce maka file was deleted ko kuma file was not deleted ko kuma sorry your file does not exist. Sai write a Java, wannan kuma homework ne wanda za mu yi shi a practical aspect in kuka tafi tare da programmer. Sai write a Java GUI program that receives the name of a file, and when the save button is clicked, your program should create that file with the name received. Nan GUI application ne wanda mun riga mun san me GUI program, za a amfani da me da framework na Swing wajen creating a GUI application, graphical user interface application, wanda za ka gani, wanda za a tambaye ka cewa kai inputting name of a file, sannan sai a baka input field wato component ɗin da zaka sa cikin container nan, da kuma button wanda in aka yi clicking wannan button ɗin zai je wani abu. Kun ga kenan wannan button ɗin nan za a sa masa action listener, wanda action listener nan za ta listening duk sanda aka yi clicking wannan button ɗin nan sai ya je ya maka wannan instruction ɗin da kake so in aka danna. Kaga probably zai creating wannan file ɗin da receive name ɗin. Kun ga kenan za ku yi amfani da input ɗin da user zai yi, amma in kuka tafi za ku ga komai in details. So that's the end of the first chapter. Now let's move to the second lecture. Second lecture note, wanda ga second lecture note din shi ma, wanda ita kuma tana magana akan Java data communication and networking, wanda duk inda ka ji data communication kun ga kenan za a dinga sending data ana receiving data, and networking kuma wato ku samu ku yi communicating over a network, kuna communicating da mutum ko from computer to computer, wannan duk inda za a samu data passage daman to akwai network kenan ko, wanda mun riga mun san computer, mun san me network, wato computer communicating, sending information from one place computer to another, wannan duk networking ne ko. Sai wanda shi ma bara mu going through mu gani. So sai aka ce computer network is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with each other computer and share their resources, data and application. Yanzu mu ɗauki wayoyinmu as computer networks. Of course zan yi maka sending data, wani irin data, it might be text, it might be PDF, it might be MP3, it might be video, gashi nan kullum muna networking. Then computer kuma tana connecting. Yanzu let's say for example muna WhatsApp group, kun ga mutane da yawa suna cikin group ɗin nan, amma za a dinga sending data ana receiving data.
To, sai bayan nan kuma akwai data communication. Data communication refers to the transmission of digital data between two or more computers on a computer network or data network is a telecommunication network that allows computers to exchange data. Kun ga ba yadda daman za a yi sending data from one computer to another, dole ana buƙatar network connection. Kai koma ba ka kunna data ba wai na ce network connection dole sai data ba, no. Ai akwai local host connection da ake yi, maybe yanzu from Zender to Zender ai ba sai an kunna network din data ba. Wannan hotspot din da zaka yi creating da kuma wannan wifi din da zaka kunna ku yi connection din nan kun haɗa network kenan. To say data physical connection between network computing devices established using either cable media or wireless media. The best known computer network is the internet, or of course mun san internet, kuma sun za a yi connecting data using wired network ko kuma non-wired network. Mun yi su network topology ga shi nan duk kun riga kun sayar wannan abu. Sannan sai nan kuma za a yi magana akan IP address. Yanzu akwai wani abu, yanzu idan na ce muku let's say for example ina so na kira mutum, kun ga dole kafin ka kira mutum a waya sai kana da number wayarsa ko? Wannan number wayar me take representing? Mutum ɗaya ba za su iya samun number ɗaya iri ɗaya ba kuma ake kiransu da ita, sai an samu irin issue na network wani abu, dole mutum ɗaya yana da specific number wayarsa guda ɗaya. Kun gane? To wannan number waya ɗin ita ce za ta yi serving kamar address ɗinka, wanda in aka yi dialing wannan address ɗin shine za a kiranka, kamar email ne. In aka sa email ɗinka kai kaɗai kake da shi, wannan address yasa ake cewa email address, wato wannan address ɗin kai kaɗai kake da shi, ko a ce house address, wannan house address ɗin kai kake da shi. Yanzu na ce maybe kwatanta min gidanku, za ka ce min ga address ɗin gidanmu, so me ya rage min? Kun ga kenan da bi hanyar da zan zo kenan ko? To inda aka ce IP address wato address ne na computer ka, wanda iya computer ka ne take da wannan address ɗin, za a san inda za a zo mata kenan ko? It identify the enables device to send receive data packets across the internet. It holds information related to your location. Yanzu ta yaya za ka yi chatting da mutum baka da number sa? Kun ga wannan number ita ce za ta serving as address har ka samu kake masa sending message through wannan location din da yake, making devices available for two-way communication. Sai ina da number ka, kana da number ta, tukunna za mu iya communicating. Ba wai dole sai saving ba, no. Ko da a ce ka kira ni ai sai zan ga number ka nima. To wannan mun samu wannan connection din nan. So the internet requires a process to distinguish between different network routers and website. Ga sanan provide the mechanism of doing so. It is indispensable part in the network working of internet. As the world is witnessing a colossal growth of network users, the network developers had to add letters and some addresses as internet usage grows. Kun ga kenan IP address dole saboda kar a samu na wani yayi irin na wani, shi yasa za ku ga IP address ya zama combination of letters da numbers saboda a samu wannan unique IP address naka kenan. Sai kuma port address, idan aka ce port address kamar path din nan kenan, an samu address din wannan, an samu wannan address din nan da in zaka kira waya yanzu, ba ina da number ka kana da number ta ba, to ta za mu yi waya, za mu yi amfani da line kenan ko, maybe MTN line ne na kira da wannan, kun ga wannan port din da signal din mu za ta ke transmit shine port address shi kuma, maybe kun yi amfani da wannan port din ko kuma da wannan path din. Yanzu let's say for example ina so in tafi shago, zan iya cewa zan bi ta wannan line, zan iya fita daga wannan line. Ni mai address ina gidan da nake ciki, shi mai address ɗinsa inda shagon yake ciki, amma path din nan zan iya bi da path 1 ko da path 2, shine ake nufi da port address. The TCP port is a unique number assigned to a different application. For example, we have opened the email and games application on our computer. Through email application, we want to send the mail to the host, and through games application, we want to play the online games. In order to do all these tasks, different unique numbers are assigned to this application. Each protocol and address have a port known as port number. The TCP transmission control protocol, in that transmitting data on a protocol, transmission control protocol, and UDP user datagram protocol. Protocols mainly use the port numbers. Nan gashi an ƙara magana, a port number is a unique identifier used with an IP address. A port number is a 16-bit unsigned integer. The total number of ports available in the transmission control protocol and IP model is 65,535 ports. Wannan ya kamata mu rike wannan value din 65,535. Ko ba dan exam ba ko wannan ya, ko dai ka san abin yana kanka zaka yi samu, ko maybe ka je wani waje ana Kahoot session ko wani abu zaka ci wannan abin. Gashi nan 65,535 ports. Therefore, the range of port numbers is to 0 to 65,535. Tun daga 0 har wannan duk za ka yi amfani da wannan, za ka yi sa port number ku sa 1, 2, 3000 har zuwa wannan port number din, duk port ne za ka yi amfani da su. In that case of TCP, the 0 port number is reserved and cannot be used. 0 din ba za a yi amfani da shi ba. Where in UDP the 0 is not available
INA, Internet Assigned Numbers Authority, is a standard body that assigns the port numbers. The port numbers are divided into three categories. Well-known ports are from 0 to 1023. Registered port wanda an riga an yi register din su ne from 1024 to 49151. Dynamic ports from 49152 to 65535. Well-known port wanda aka fi amfani da su ne from 0 to 1023. Sai nan bayan nan sai kuma at your own time you need to read about OSI model and TCP IP model. Ga su nan network protocols wato. Ga su nan su TCP, transmission control protocol, FTP, file transfer protocol, UDP wanda an yi magana mai ma wannan ɗinsa shine mai user datagram protocol, telnet, SMTP da POP, amma ba POP wanda baka sani ba shi wannan in aspect na networking kenan. Sai Java networking is a concept of connecting two or more computing devices so that we can share resources. Za a connecting two or more devices, kun ga kenan an samu network kenan, amma using Java socket programming provides facility to share data between different computing devices. Duk abin da kaji an ce socket to ka san yes za a samu connection between two abu kenan. Yanzu let's say for example flow of electricity. Yanzu na yi connected din dutsen guga maybe zuwa socket. Ai mene a nan wajen akwai electricity din nan ku ɗauka ita ce data din nan da ta zo tana bakin socket din, sai na yi connecting wannan socket din saboda a samu transmission na wannan electricity din ta shigo cikin dutsen guga na. So kun ga wannan shine socket din da ake magana a nan, amma this time around in form of programming aspect. The Java.NET package supports two protocols. Java.NET kun ga package ne shi kuma da yake na networking kenan ko? Wancan mun yi Java.io, ga su nan da yawa. Nan kuma TCP, Transmission Control Protocol, provide reliable communication between the sender and receiver. TCP is used along with the Internet Protocol referred as TCP/IP. Sai kuma UDP, User Datagram Protocol, provides a connection-less protocol service by allowing packet of data to be transferred along two or more nodes. Wannan duk supports through protocols kenan. Java.NET protocols in da Java.NET yake supporting iya TCP da UDP yake. So Java socket programming is used for communication between the application running on different GRE. Sai kuma Java runtime environment kenan ko? Java socket programming can be connection oriented or connectionless. Socket and server socket classes are used for connection oriented socket programming, and datagram socket and datagram packet classes are used for connection-less socket programming. Wannan yanzu wanda za a yi amfani da su a wannan chapter din ita ce socket and server socket, ba wannan sauran biyun ba. Sai the client in socket programming must know two information: IP address for server and port number. In dai kai client ne sai ya zama na me kana da IP address kuma kana da me port number kai a matsayinka na sender din kenan ko? Shine client kenan. Sai kuma here we are going to make one-way client and server communication. In this application, client sends a message to the server. Kai as a client zaka tura message ne zuwa server. Kaga kenan kana buƙatar IP address din wannan server din da kuma port number. Of course yanzu let's say for example ina so na kira mutum. Kun ga tashin farko kai ya kamata ka samu address ɗinsa. Idan ka samu address ɗinsa zaka samu path ɗinka maybe ta MTN zaka kira shi wata wannan, kaga sai ka kira shi. Shi kuma me zai yi? Kawai receiving ɗin number ka zai yi. It doesn't matter daga wani path ka kira shi, kai ka kira shi da wannan path ɗin. In MTN ka kira shi kun ga using MTN line za ku communicating kenan. Inda ita Sarat ya kira ka haka za ku yi communicating. To shine ake magana a nan. Kaga shi sender din wanda zai kira ya kamata ya zama shine selecting path, sannan kuma shi yake da IP address ɗinka da ya kira ka. Kai kawai abinda zaka yi zaka IP address ɗinsa kai accepting ɗinsa. The socket class is used to communicate client and server. Through this class we can read and write message. The server socket class is used as server side. The accept method server socket class blocks the console until the client is connected. Sai kuma after the successful connection of client, it returns the instance of socket at server side. Nan gashi nan using a data communication an amfani da wani sample code wanda za ku zo in ya so sai a duba, wanda gashi nan receiver or sender package data communication java.io java.net. mun san wannan packages ne da za a amfani da su. Na ɗaya ana buƙatar input output, sannan za a amfani da network ko classes. Sannan nan an creating class ga inda abun yake. Na ce mana duk sanda ake kokarin try and catch to maybe it might be API za a fetching,
ko kuma za a yi passing information data, za a creating wani network connection, duk da ana sa shi a try and catch irin wannan saboda kar program din yayi crashing a samu inda an fi so a yi tracing a ga inda aka samu error during this connection. So akwai server socket is equals to new server socket, sai kuma aka sa port number a ciki. Wannan server socket din mun yi magana akan server socket, wato inda za a yi receiving, server nan da za ta receiving abu, nan class ne, sai kai declaring class din nan ka bashi server socket. Nan in kuka kula wannan small letter ce, wannan capital letter, shi ya bambanta wannan class din da kuma class name din. Sai ka kira new instance din class din server socket, sai kai passing, sai kai initializing. A cikin initialization ɗinka sai kai passing parameter na port number. Kuma kenan wannan port number din za a cikin class din server socket za ta shiga cikin constructor ne, wanda a cikin constructor din Allahu alam yadda suka yi, za a ɗauki wannan 6 din guda 4 sai a manipulate ɗinta a samu wannan establishing wannan port ɗin da za ku yi communicating da shi. Nan kuma ka creating socket ɗinka, sai ka ce kuma server socket dot accept, zai accepting connection ɗin nan. Shi wannan wanda ka so kai connection da shi ya accepting, in ya accepting kun ga connection successful kenan. Sai kuma nan data input stream, mun riga mun san me data input stream, za ka karɓo abu kenan ko daga wajen user, wanda an ce za a amfani da shi ne in za ka karɓo byte ne, amma in character ne an fi so ka yi amfani da file reader ko. Sai kuma socket gashi nan data input stream, this is equals to new data input stream, sai kai passing socket dot get input stream kai karɓo wannan abu. Nan kuma sai ka sa shi a cikin variable string str kenan, is equals to str, nan sai kai converting wannan file ɗin da zai zo kana so ya zo a matsayin string kenan. Sai kuma this.read utf, duk abin da yake cikin wannan file ɗin kai convert ɗinsa to string sai ya zo ya shiga nan wajen. Shine amfanin wannan da ka gani an ce, wato duk abin da zai zo zai koma string sai ya dawo cikin nan. Sai system.out.println message is equals to plus scr, duk abin da ya taho ka ce message is equals to plus abin da aka turo maka. Sai server socket dot close, an yi closing wannan socket din. Daga nan kuma sai aka yi catching error. In abubuwan saman nan an samu error a wani wajen, nan shine inda zai display catch exception e system.out.println, za a yi printing wa user e abinda error. Wannan box ne, wannan ku ɗauka as box, duk error da aka samu zai sa shi a cikin wannan variable din e. To variable e din ana display ɗinsa, za ku ga error a cikin wannan e din. So that's it for the receiver. Nan kuma client kenan sender din, shi kuma client na faɗa mana shi baya buƙatar port number, shi wancan ne yake buƙatar port number sender. Nan kawai abin da kake so wannan a socket din da za a yi connection din nan ko local host din, sannan kuma kai ma za ka passing a nan, nan ma an yi passing port number din. So nan inda za a establish socket din, kun ga ya ce socket, wannan class ne socket, amma kuma wannan sunan class din ne socket. Nan an kira new instance na wannan class, an yi creating new object, sai aka yi passing parameter na local host da kuma port number. Kun ga kenan wannan class din na socket yana karɓar, constructor sa tana karɓar 2 parameters, which is one for the string as the local host, and the second one is integer for the port number ko. Nan kuma sai aka amfani da data output ba data input ba, saboda yanzu kana so ka outputing abu ne, ka tura mutum, ka tura server wani abu, sai ka ce doubt sunanta kenan da ka bata, nan kai declaration, sai ka ce new, ka kira new instance na wannan class din, sai kuma kai passing wannan parameter na socket.get output stream. Wannan parameter kai passing wa wannan class din data output stream, wanda zai manipulation ɗinsa sai establish wannan connection din, zai tura wannan abin da ka rubuta kenan, zai tura masa can wannan socket, duk abin da yake cikin socket din nan zai tura can. So nan kuma yanzu doubt din nan wannan abun sai ka ce write utf, ka yi writing wani abu a cikin wannan file din da kake so ka tura hello server, ka tura server wannan byte din hello server in form of byte zai fita ba in form of character ba. So idan ka tura shi can, okay, dot write utf, ka rubuta string din ne a ciki. Nan kuma sai ka ce doubt.flush, wato kai flushing din, in aka ce flush ka tura string din ya shiga cikin wannan abu. Sannan kuma sai kai dot close, sai kuma s.close, wato socket din sai kai closing connection din. In bai yi ba zai printing out error using this exception, ya print system.print.line e kenan. To execute the above program, the student will have to run the receiver or server first. Za a fara shi receiver din ko kuma server din, shi zai fara running file ɗinsa. That way, when the sender or client try to connect, it will get acknowledged by the receiver or server. Shine in sender din yana so ya connection, shine receiver zai gani. Sai kuma the output of the above code after the receiver is executed first and the sender is executed next, the program will receiver and show message is equals to hello server. Kun ga wannan hello server din shine abin da sender ya tura, shi kuma receiver wannan message is equals to sai sa abin da ya karba kira nan kasa. Nan kuma sai aka ce the reason is because the system sees localhost as itself, thereby it doesn't require any cable or wireless connection to connect itself. A computer trying to communicate to
itself can use either local host or wannan port number shi. Kun ga kenan wannan baya buƙatar connection ba, ai creating wifi an yi creating connection ko kuma using waya RG47 alal misali, nan kawai using the local host system nan, kai ne system din ita ce sender din kuma at the same time ita ce receiver. Kun ga kenan wannan kamar dai da wayar ka ne ka yi magana da kanka, ka sending abu kuma ka yi receiving ɗinsa a wani waje, kun gane? Ba wani application maybe da zan iya cewa haka ka tura message kuma kai ka karba, so irin wannan dai ake nufi a nan. Amma kuma inda za a tura wata ne shi kun ga kenan ana buƙatar networking, maybe local connection ko kuma using internet. Sai kuma Java socket programming, two-way communication. In real-world scenario, communication between server and client is always a two-way communication. In the above example, we dealt with one-way communication. Kun ga na saman nan kawai sender ne ya tura wani abu, shi receiver abin da yi kawai ya karɓi abin da sender ya yi sai display ɗinsa. Amma yanzu two-way communication ake so ka turo na tura, ka turo na tura. Kun ga an samu two-way communication. Below we'll write a console Java chat application that allows users to communicate over a network. Nan za a rubuta ne in aka tura wannan daga nan a tura nan, ana so user da sender da receiver suke communicate kamar kana magana da DM da mutum kenan. Nan kuma sai aka ce tags, ana so a creating a Java application that allows two users to enter their names, the IP or port address of the other's computer and transfer messages between each other. The application should set the name of the sender and message sent. Yanzu kamar WhatsApp kun san yanzu in aka tura abu zaka ga sunan sender din sannan kuma ga message din kamar yadda group yake, amma this time around kawai mutum biyu, ana so a ga sunan sender din sannan kuma message ɗinsa, kai ma in ka tura ana so a ga sunanka da kuma message ɗinka a ƙasa. Sai nan kuma we start by analyzing the application requirement. The application consists of two users, one sender and the second is the receiver. Sai receiver's requirement consists, ana so receiver ɗin ya inputing name ɗinsa, ya inputing port number that will be open for communication. Na gaya muku receiver shi yake putting wannan port number ɗin, sai kuma to be able to write message sannan kuma ya read response ɗin da ya samu. Sannan sender kuma ana so shi ma ya sa sunansa, ya sa IP address sannan kuma ya entering port number will be open for communication. Kun ga ya kamata sa port number iri ɗaya saboda su haɗu at the same titi. Yanzu let's say for example na ce zan haɗu da kai, na ce mu haɗu da kai a Wadamaida ko kuma a Sardauna ko kuma wannan Kanke road ne ko me, kaga kai ma ya kamata ka zo Kanke road sai mu haɗu a hanya ɗaya. Me and you have to agree on the same path that we will meet ba. Sai kuma to be able to write message, to be able to read response. Yanzu let's say for example wancan ma zan iya cewa za mu yi chatting da kai, kawai sai ka hau Facebook ni na hau WhatsApp in dinga tura maka ta username ɗinka na Facebook, kai kuma kana tura min message ta WhatsApp. Kun ga ba mu communicating ba, ya kamata mu finding path inda za mu ke communicating. So kuma to be able to write message, of course yanzu WhatsApp a ce baka iya sending message sai dai ka karba. Kun ga it doesn't make sense. Kamar irin ka shiga group ne a ce only admins can send message, kaga kenan sai dai ka karanta kai baka isa ka rubuta ba, ko kuma ko kuma yes ya zama kai kana so to be able to write message sannan kuma to be able to read response. Ba zai a ce wai za ka rubuta abu amma ba za ka ga response ba kuma za a ke turo maka, to sai ana so kai ma kake reading response ɗin nan an ka tura wani abu. So wannan dogon code ne wanda za a yi amfani da shi, wanda an yi amfani da comment sosai. It is very very self-explanatory. This is the receiver code. Dan an yi class na scanner wanda na san me scanner, kun san me scanner zai karbi abu. Nan kuma an ce masa enter your name, nan kuma an sa string name wanda zai receive abun nan, sai aka ce scan, wato scanner nan dot next line. Next line ana amfani da shi saboda a karbi a long string. Kun ga name ɗinka zaka yi sa full name, shi yasa ake amfani da next line. Sai kuma system.out.println a ƙasa kuma aka ce ka sa port number da kake so kai communicating akai. Sai kuma na ake declaring port number nan next int saboda me, saboda integer ce ba. Nan kuma sai aka yi me system.out waiting for communication. Nan kuma server socket, nan kuma an kira class din server socket, wato wannan shine me tunda kai ne receiver kana so karba server socket, sai kuma is equals to new server socket wato port, sai ka sa port din nan da zaka pass it as parameter ko. Sai kuma nan bayan haka sai ka ce me, sai server socket is equals to server socket dot accept. Zaka yi idan sandan nan ya accept abin ya shigo, to shine zai zama an sa that connection successful. Nan ya kamata a sa shi maybe a try and catch ko okay already an sa shi a IO exception, an yi throw in IO exception a sama, so need of ka sa shi a try and catch block. So bayan nan kuma sai data input stream did, wato abinda za ka karbo a wajen mutum ko, sai ka zo ka ce socket.get input stream, za ka karbo su in form of bytes din nan. Sai kuma data output stream shine wanda za ka tura kai kuma, sai kuma kai declaring class din, kai new instance ɗinsa, sai ka tura wannan output stream socket din nan. Sai kuma bayan nan me
sai kai buffered reader, ni buffered reader input stream reader system.in za ka yi reading abin da aka zo aka sa, za ka yi reading wannan abu. Sai kuma start communication connection successful, nan kuma string guda biyu za a buɗe a nan, wanda string na farko used to read from the sender and display, za a yi amfani da wannan str mara 2 din nan saboda a receiving abin nan sai a storing ɗinsa a cikin wannan, sannan kuma str2 za a yi amfani da shi saboda a sending ɗinta to sender kai a matsayinka na receiver. Nan an yi amfani da while loop saboda kar ya zama da ya tura message na tura masa shikenan program din ya tsaya, no, ana so a ta yi ya zama in form of chat, ana ta rubuta to nan kuma ana so kuma ya zama sai dai in receiver ya rubuta stop shine ake so program din ya tsaya, in dai ya rubuta stop ya turo shikenan ya tsaya, saboda yanzu sai aka ce while not str.equals, in dai abin da yake cikin variable din nan ba wai stop bane ba, to sender ba wai stop ya sa ba. Yanzu kamar maybe MTN zamu iya cewa yanzu in aka tura maka message din nan haka ne, za a ce maka for auto renewal click menene, to stop auto renewal click stop. Kun ga kenan ba wai customer ne yana, ba wai su ne suke zaune suke jira ka rubuta stop sai su karanta ka rubuto stop ba, no, already a program din su in dai ka rubuta stop za su sashi a cikin wannan variable din, in dai yayi equals to stop to automatically wannan program din ya stop running kenan. Nan ga inda aka karbi str.din wannan input stream din nan .readUTF a karbo abin da yake cikin readUTF sai a sashi a cikin wannan variable dot, in dai stop ne to kun san zai tsaya, amma if it is not equals to stop to ya ci gaba da running, sai a printer abin da user ya sa, sai a kasa kuma system.out line name plus right, wannan name din wato name din wannan shi wannan sender din nan name ɗinsa right ya ce name wato kai abin nan sai shi wannan sender din name.right ya ce, sannan kuma str2b.readline zai karbo abin da user ya faɗa. Okay, nan sun juya abin ne, nan str kai ne abin da zaka tura suka sa wajen, nan kuma write utf abin da zaka tura ne a nan. Okay, sorry, nan ne zaka rubuta abin nan, sai kuma ka sa name.plus says kai abin da ka faɗa kenan, abin da sai a sa abin da kai passing kenan a cikin str2 ɗinka, shi a wajen console kenan za ta ke reading. So daga nan sai dout.flush za a tura wannan dout din nan, output stream kenan sai a tura shi ya fita. Wannan din zaka karbo wannan out kuma zaka tura wannan message din nan, zaka tura wannan gaba ɗaya wannan zaka sa name sunanka sai ka sa abin sai ka tura, shi kuma yana zuwa zai je ya karbo shi a haka. So daga nan kuma din.close socket.close server socket.close, dan duk sanda muka rubuta program ku ke tabbatarwa cewa kuna closing connections din nan. Sai kuma sender sample code, nan mun yi magana akan na shi receiver din yanzu, sai kuma sender din ba, sai kuma client application, nan kuma an yi class, an yi entry name, shi ma the same day procedure a can har aka yi komai input stream nan duk an yi duk mun yi nan irin sa, da abin da ya bambanta su shi ma ba abin da ya bambanta su, kawai a kasan yadda wancan yake haka shi ma wannan, shi ma is equals to stop, in dai ba stop aka sa ba to kawai a ci gaba da yi haka. Nan kuma kun ga kenan output, nan kuma instead of can str shine ka tura shine ka karba kai, nan ma str din nan shine ka karba, nan kuma did str2 shine za ka karbo, amma str1 din nan shine wanda za ka rubuta kai za ka tura, shi yasa aka amfani da write out sai aka sa str, nan kuma did wanda input stream shine aka sa read, za a yi reading from 2 tunda user wancan receiver din shi ya turo str2 ya receiving str1, amma nan ka kuma kai zaka tura str1 zaka yi receiving str2, wannan duk variables ne wanda suke dauke da wannan messages din naku da kuke tura, sai aka yi closing connections din nan both the data output stream da kuma socket din an yi closing din su. Nan ga sample code yadda zai zama, already mun ce in aka yi running zai zama shi receiver za a ce enter your name sai ya sa hayat, sai aka ce enter port you wish to communicate on sai ya sa 9800, sai aka ce waiting for communication. Kun ga kenan ana jiran sanda shi ya sa nashi, sai aka ce masa shi ma enter your name sai ya ce solo, sai aka ce enter other computer IP address sai ya ce localhost kawai, sai ya ce enter port number you wish to communicate on, so port number nan sai ya zama 9800, wannan ma 9800, sai ya ce waiting for communication. In dai wannan ya ce start communicating connection successful, shi ma wannan haka zai ce. To kowanne a cikin ku za ku iya rubuta message. Kun ga Hayat ya rubuta hi Solo says how are you Hayat ya ce hi Solo how are you Hayat. Kun gani duk abubuwan an fara chatting din kenan.
kun ga na saman nan an yi amfani da auto console aka yi, amma yanzu ana so abin ya zama irin kamar chat application haka da GUI wanda zai ga kamar application kamar yadda kake cikin WhatsApp ba wai ta console za a yi ba. What is missing in this program? Kun ga kenan nan za a sa port number, za a sa name din user, za a sa IP ɗinsa / port number, nan kuma zai sa iya name ɗinsa da kuma port ɗinsa, sai kuma nan kuma inda za a ke chatting a ciki, nan kuma button wanda za a ke sending messages kenan ko. So wannan kuna ganin wannan kun san wannan ne na receiver, wannan kuma na sender, tunda wannan receiver shi yake buƙatar ya sa wannan port number da komai, shi kuma sender anan zai sa, tunda shi sender yana sa IP address din ne idan receiver ya pinging din nan a CMD, sannan sai kuma sender ya yi connection, tun daga nan ka riga ka yi amfani da IP address ɗinsa. So bayan nan bara mu ci gaba. Integrating the GUI to the chat application. Kun ga wannan za a sa we have discussed on how data is transferred through network or network socket. We have developed a client application that allows two computers to exchange messages through CATS cable. Amma wanda muka yi ne using RJ47 kenan, wanda za a connecting two computers. Thus far, students should know who a server or receiver is and who a client or sender is. Following the already established framework, we will be converting the client application to graphical user interface application that allows two users to communicate over a network. We'll start with the receiver as always. Nan abinda kuka ga an yi importing abubuwa da yawa saboda za a amfani da me, nan kun ga an yi amfani da AWT da yawa, nan kuma ga swing, ga kuma IO din da aka yi amfani da su, duk package duk classes ne under wannan packages din na AWT da package na IO da kuma package na java.net da na kuma swing. Kun ga kenan an yi amfani da AWT, sannan an yi amfani da IO, an yi amfani da net wajen su networks kenan, sai kuma swing ba. Kun ga nan ƙasa kuma muka zo kan application ɗinmu, na farko an haɗa frame, wanda na riga mun yi bayani akan me frame container ce da take holding component a cikinta, amma this time around kun ga a saman frame din nan za ga an rubuta geo chat application server a saman frame din nan, sai kuma aka yi creating text field wanda zai receiving abu, kana ganin chat input kenan ko, sai kuma wani kuma text field na chat IP and port. Nan an ci IP and port an sa wannan slash din, kun ga kenan in user ya sa daga baya za a zo a yi separating ɗinsu, sai kuma aka sa chat name, display, wannan duka components ne da aka yi declaring, aka yi creating new instance ɗinsu, aka yi initializing ɗinsu, sai kuma data input stream gaba ɗayansu. In aka zo code in detail za a yi muku wannan bayanin in practical, wanda yana da tsayi ba zai yi mu bi shi a haka in theory ba, amma insha Allah duk za a yi su in practical sai ku ga yadda aka yi bit by bit. So bayan nan sai when executed, the output of the project will look like the image below. Kun ga wannan bayan an running wannan GUI application din haka ya kamata ya appear. Enter your message, sai a saman nan yake display din message ba. Sai kuma then we move to the sender component of the software. Wannan receiver ne kenan, shi ma gashi na an rubuta duk an rubuta program din shi receiver din, wanda shi ma in aka yi running program duk za ku ga yadda za a yi wannan, although wannan ba lallai irin ya fito exam ba, amma yana da kyau for experience saboda akwai abubuwan da in ka sani a cikin nan so wasu ba su baka wahala ba. So bayan nan kuma output, wannan kuma shine abin da ya kamata in aka yi running na receiver ga abin da ya kamata a gani, shi ma the same thing ne, ake putting message anan ana ganin abubuwan anan, sannan kuma nan za a sa IP address da kuma wannan kuma za a establishing wannan connection, sai kuma nan za ka sa name ɗinka a ƙasa. To gashi nan yadda zai zama, kun ga wannan sun sa IP sun yi connection, nan kuma enter your names, sai kuma suke message ga su nan inda suke ta chatting ana ta displaying ɗinsa a nan, sai kuma bayan nan sai me enter your message, aka yi putting message ɗin, nan kuma za ka yi sending messages. So the end. Thank you and remain blessed. Now we will move to the next chapter, which is chapter 3. Wow, this is going as supposed. So yanzu muna chapter 3 wanda za mu yi magana akan Java database communication. So first of all, database. We have been discussing about database. So there's something, a logic. Maybe there's something that I would like to share it with us, wanda maybe za mu fi gane mai database. Kun ga aka ce database, duk irin wannan ana samun words, daga akwai word din da aka baka shi, za ka ga cewa an haɗa word guda biyu ne, wanda yanzu in aka ce maka data already ka san data, mun riga mun yi discussion akan data. In ka raba abun biyu, data base, duk abin da aka ce base, me base, aka ce a force base. Like now, what is a base now? Kan ne mana broda shagi, amma in aka ce base wato mahalli da abubuwa suke a nan. In aka ce a force base kun ga wato
maybe wajen da Air Force suke a nan base ɗinsu yake, ko kuma oh my god, another example kamar Air Force base, petrol base, no, base dai inda kamar in aka ce basement ba kamar irin gida haka ko wannan ba, to gidan wannan abin, gidan data inda ake storing data, bankin data shine ake nufi da database. To communication, yadda za ka yi communicating da wannan database din shine ake magana a nan. To nan za mu going through. So understanding database. What is a database? To define a database, we must first understand what data is. In simple words, data can be facts related to any object in consideration. For example, your name, age, height, width are some data related to you. A picture, image, file, PDF can also be considered as data. Wannan mun yi magana a sama, wanda yanzu makaranta, let's say for example yanzu alƙalam tana da duk wani information na kowane student a ciki da wani staff. Kun ga kenan ina za su sa wannan information na wannan data ɗin da level ɗinka da sunanka da komai. Kana ta submitting file, wannan file ɗin da ka je kai submitting maybe senate da wajen level coordinator da HOD. Kun ga wannan duk data ɗinka ne ka je kai submitting, za su je su sa su a cikin database ɗinsu for future purpose ba. A database is a systematic collection of data. Za a storing data ne in a structural way, yadda duk yawan data ɗin ko da mutum yanzu za ku yi tunani, how do you think the database kamar na Google suke? How many users does Google have? Kamar irin ko Facebook, how many users suke da su? How many information suke da su? To systematic way ne. In ba systematic bane ba yadda za a yi ka rike data na mutane, saboda za su zo ta yi crashing ko ka rasa wani abu ma. Sai database make data management easy. To kawai za ka zo sai dai a yi sorting data, in ana neman abu sai dai a sa a date, so date. Shi yasa yanzu kamar kana da small business, if you are a small business owner ko kuma business ɗinka ya fara haɓaka, ya kamata irin ka zo ka gina wani site ko wani application wanda za ka zo kana managing data ka, kana sanin users ɗinka da customers ɗinka. In ba haka ba, it will go out of control. Let us just call on database and online telephone directory. Na magana akan example. Why do we need database? Aka ce manage large amount of data. Na yi magana. Accurate is a pretty accurate as it is all sorts of built in constant checks. This means that the information available in data is guaranteed to be correct in most cases. Kun ga database za a dinga fetching out information, sannan kuma it is accurate. Easy to update data. Kawai za ka zo a last data da kasa sai dai kai updating, ko ka shiga ka ce where name is equals to kaza sai ka canza wannan abu. Sai kuma security of data, nan ma za ka yi securing din data ka, ba wai za ta zama. Sai data integrity. This is your database by using various concepts for the data integrity. Make sure that the data is accurate and consistent in a database. Easy to research data. Kawai za ka zo ne kai researching data using data query language. Akwai data query language, akwai data is it update language ne ko wannan, ga su nan dai da yawa wanda su ne aka haɗa su zai zama mai query language, SQL kenan. Sai kuma types of database. There are many types of database. Akwai distributed, akwai relational. Wanda in aka ce distributed su ne non-SQL kenan, non-SQL database, wanda they are not relational. Wanda aka ce relational database, akwai suna amfani da tables, wanda this table is related to this table, this table is related to this table. Let's say for example, in akwai student database, wannan student ɗin is from department. Which department? So in aka sa department, akwai kuma level table, wanda this department, you are from this department and in this level, and in this level you are offering this so courses. By who? By the sai a tafi lecturers table. Kun ga daga nan ana samun relationship, amma distributed database ba a samu. Kamar su ne su MongoDB, Firefox, no, not Firefox, wow, Firebase, yeah, Firebase. Sannan da sauransu duk wannan non-relation database. Kuma relation su ne SQL, MySQL, Workbench, ga sanan duk da yawa su ma. Object-oriented database. The type of computer database supports the storage of all data types stored in the form of object. In aka ce mun yi object-oriented design, mun yi object-oriented programming. Kuma duk sanda za a ce sai a ce design in I represent systematic using standardized format. I representing describing requirement in using object. Nan kuma an ce programming shi ma writing programs using object. Nan ma kuma object-oriented database, kun ga za a tsara database din mu is stored, za a storing in database din mu in form of object. Duk dai same concept ne.
Nan kuma example of object oriented relational DBMS, in ka ji an ce DBMS wato database management system kenan. Akwai centralized database, it is a centralized location and users from different backgrounds can access this data. An sa data ɗin wani waje, users daga ko ina za su iya zuwa su yi accessing wannan data ɗin. Sai open source related to it is mainly used in the field of marketing, employee relation, customer service of database. Nan kuma open source ne shi ma. Sai kuma cloud database, daga jin cloud is a database which is optimized for or built for such a virtualized environment. Database ne na for virtualized environment. Say data warehouse is to facilitate a single version of truth of a company when making decision and forecasting. It's an information system that contains historical and quantitative data from single or multiple sources. Yeah. No SQL database is used for large set of distributed data. There are a few big data performance problems that are effectively handled by relational databases. This types of computer database is very efficient and analyzes large size unstructured data. Sai kuma na aka magana akan structured database, da dai yawanci da relational database, so da as time goes on ne shine aka kawo non-relational database ake amfani da su. This structured database, this include databases such as my MS SQL database, MySQL, Postgres database, SQLite database. Wannan duka da relational database kenan. Unstructured kuma non-relational database kamar yadda na ce yawwa gashi nan akwai MongoDB, akwai Firebase. All of them are example of non-relational database. Sai aka ce database will work with, for this class will be working with MySQL database. Za a yi amfani da MySQL database wanda akwai workbench wanda za mu yi amfani da shi, wanda gashi nan the name of the co-founder is Michael Widenius Daughter, and SQL the abbreviation of for structured query language. Installing MySQL database management system, yadda za a installing, students are advised to download and install MySQL from this link. Gashi nan an yi provided link ɗin da za ka je ka yi downloading. Gashi nan if you don't have the workbench you can just see this link. Maybe I should drop this link in the comment section. Kawai za ka yi kwafansa gashi nan, it is very clear. Ka yi copying wannan link ɗin ka rubuta shi, in ya so sai ka yi wannan. Sai nan creating database, nan ka riga ka ɗauko workspace ɗin nan, workbench. Kana jin workbench ka san waje ne da kake so ka yi. Yanzu kamar let's say for example kana son wajen da zaka ake storing kuɗi, banki. Kawai za su je su banki ne ba tare da sun gina waje ba, ko da online ne. You need to build that workspace, maybe software ɗin da za a zo ake storing wannan data ɗin. To shine wannan workspace ɗin. Sai kuma daga nan sai kuma kai creating database. Kenan a cikin workbench ɗin ba wai dole database guda ɗaya za ka yi ba, za ka yi creating database da yawa. Sai kuma nan in aka yi creating database, kenan akwai wani abu da ake cewa kawai za ka ce create database sai sunan database ɗin. Sannan kuma za ka ce create database if not exist sai sunan database ɗin. Kenan if the database already exists ba zai yi ba kenan. And executing the command create a new database if the database doesn't already exist. Sai kuma ka ce use student lecture attendance. Let's say for example kana da database da yawa, to sai ka yi specifying ka gaya compiler ga fa database ɗin da kake so kake amfani da ita, shine ake cewa use, sai ka sa database. A cikin database ɗin da kake da su a cikin computer ka, wannan kake so yanzu duk wani program da zaka rubuta kana so a cikin ta zai ɗauki effect. Sai show databases, shi kuma zai nuna maka duk wani database ɗin da kake da su. Wannan duk instruction ne, SQL language ne da ake communicating da shi compiler na SQL workbench wajen communicating ka mata ga abin da kake so. Nan kuma creating a database table. Now students know before creating a table, the student will have to investigate the type of data he is going to store in the database table. Duk wani table kafin kai creating ɗinsa sai ka san me za ka zo kai storing ba. Saboda ba ka zo kawai ka ce student's name sai ka zo kai ta storing wani record ɗinsu ko reg number su. Kaga duk wani table da kake so kai creating sai ya zama na gashi nan content ɗinsa sun yi referencing back to the column name kenan ko table name, sorry. Kana student reg number, student names, course attended, date and time attended, when was the record added, who added the record. Wannan duk tables ne wanda gashi nan an yi creating table a nan. Wannan table ne da aka yi creating a nan ga columns din ID, reg number, student names, an riga ni wannan da gani ka sa a Microsoft Excel ne kenan ko. You will notice we added a file field on the A1 that says ID in database. You are expected to add a unique identifier to your data, and that unique identifier is called primary key. Kun ga yanzu wannan ID din yana address din na wannan ID din A1 ne. Kun ga yana column A row 1, wannan kuma yana column B row 1, wannan yana column C row 1. To wannan C1 din nan
C1. Kun ga ai unique address ne wanda kawai yana cewa wannan abun. Kun ga a cikin nan gaba ɗaya ko da miliyan ɗaya ne ba yadda za a samu wani mai C1 sai iya wannan. To shine ake nufi da primary key, shi irinsa ake mai da primary key. Nan kuma an je practical aspect za a yi creating table, za a nuna muku yadda ake creating table. Ma in this for this circumstance gashi nan an yi creating table if not exist database din nan, sannan kuma a ciki kana so ka samu column, wanda column na farko kana so ka samu integer, sannan kuma not null ba yadda za ya zama null, sannan sai kuma daga nan sai auto increment primary key ya zama yana incrementing, ba wai in ka zo kana adding din student kawai ya zama zai dinga increment. Yanzu what of reg number, kana ganin kamar in ka zo kai registering kawai reg number zuwa za a create sai a baka, no, already yana auto increment. Shi yasa ba yadda za a ba student biyu reg number iri ɗaya. Zai zama kawai kana creating account a database zai maka creating database saboda incrementing yake by one kenan ko. Sai kuma primary key, wanda yanzu primary key naka ce primary shine wanda na explain kamar C1 din nan kuma reg number an ce ana son varchar, nan mun riga mun san string, to variable character kenan. Variable din da yake dauke da characters da yawa, kuma character nawa ne 30 ake so. Nan ma haka character nawa ake so a cikin wannan variable din, character 150, string mai tsayi da character 150. Nan kuma string mai character nawa 100. Nan kuma attendant on sai date time, data type din da ake so a sa a cikin wannan variable din date time ne kenan. Inserted on shi ma nan date time ne, default current timestamp. Wannan inserted on wannan current date din ake so a dauko, shine za a store ɗinsa a cikin nan. Sai kuma inserted by, waye insertion ɗin nan, shine kuma aka ce sai a sa a nan wajen. With the code above we can create a table. Notice the first phrase if not exist, nan din nayi bayanin su. Inserting record into a table, can an yi creating wannan columns din, to ta za a insertion din shi ma za a amfani da SQL language ne wajen communicating da compiler din a gaya mata cewa ana so a storing wasu abubuwa cikin wani abu. Nan an ce insert into attendance, wannan sunan table din nan kenan da kake so ka sa a ciki. Reg number column ne da yake ciki, student name column ne, course attendant column ne. Me yasa ba a sa ID a nan ba? Saboda wannan auto increment ne, ba wai kai zaka ke sa 1 sai ka zo ka ce reg number na 2, no, zai dinga incrementing ne. Attendant on, sannan inserted by. Nan kuma values ka ce mata, ka ce wa compiler din a cikin wannan columns din nan ga values din da kake so kai storing. Nan wajen reg number shine aka sa reg number nan. Nan kuma wajen class rep salga student name kenan. Nan kuma course attendant shine wannan STE2314, sai kuma attendant on noun, sai kuma inserted by, sai hire to get. Kun ga wannan noun method ne da zai bada current date din kenan, zai sa shi a wajen, ba wai kai zaka zo ka duba date sai kai sa shi ba. Sai kuma inserted by hire to get. If you notice two fields are missing, the ID and inserted on. These fields are auto generated since we pass auto increment to ID and default current timestamp to inserted on. In the event we want to add multiple data at the same time, we can do it with the code below. Gashi in kana so kai inputting multiple data, maybe ba iya salga ba yanzu, ana so a sa na wani. Gashi an sa hadda na Zakiya Tasiu a nan, bayan salga sai aka sa comma, sai aka ƙara sa ga comma ba, sai aka ƙara sa na Zakiya Tasiu, shi ma aka sa comma. Shikenan, we added a comma delimiter to separate the two data entry. Updating records in a table, in za ka yi updating din record, can an yi inserting record ne, amma yanzu updating ake so. There are many use cases that will require a record or record to be updated. Yanzu let's say for example kana da ka sa reg number ka sa suna, sai ka zo ka canza suna. Sai ka zo ka canza suna, kaga kana buƙatar ka updating, updating from wannan database din a canza. To shi yasa sometimes zaka ka sa forgot password, kaga zaka updating wannan table ɗinka na password din, zaka updating ɗinsa. Such situation need to be corrected. Updating one record, nan gashi nan code ɗin da za a yi updating record a cikin database. Update attendance, ka san cewa yes daga wannan database ɗin kake so ka updating wani abu. Set reg number, sai ka zo kai set reg number. Wannan reg number a cikin table ɗin nan, duk inda aka ga wannan reg number ɗin kana so kai setting ɗinta where ID like 7. Duk inda ID ɗin wannan a row ɗin nan ID number 7, duk inda aka samu reg number nan a canza ta, maybe a can wajen 1018 ce, to yanzu za ta koma 1081. Kai updating ɗin wannan reg number nan. To yanzu wannan nan single record kawai kai updating, amma for multiple record kuma shine ake cewa update attendance set insert on is equals to now. Kaga kun ga kenan nan gaba ɗaya attendance duk inda aka inserting din
ka canza date din gaba ɗaya to now to current date. To in ma duk attendance jiya an yi attendance shekaran jiya duk ka mai da ita da gaba ɗaya na date lokaci ɗaya aka yi. Kaga kenan ka taɓa multiple record ba record guda ɗaya ba. Through this is not advisable. Kun ga it's not advisable ai. Tunda ta yaya za ka yi updating gaba ɗaya komai a lokaci da date ba zai ba. Tunda zai ɓata wani ya yi attendance jiya bai kamata a ce gaba ɗaya yau aka yi ba ko? Nan kuma deleting record in a table wanda shi ma wannan statement ne is very simple. SQL language is very simple language. Delete from sai ka sa sunan attendance ɗinka where ID like 7. Duk inda aka samu ID 7 to ai deleting wannan attendance ɗin da take wajen. Za ta deleting duka row ɗin nan. Sai kuma nan in za a deleting multiple kuma shine za a ce delete from attendance where insert from like duk inda aka samu date din wannan to a deleting wannan row din duk inda date din da aka inserting attendance. Let's say for example an yi attendance jiya sai lecturer da ya zo yau sai ya ce yana so attendance din da aka yi jiya duk ta zama invalid duk a goge ta. Kun ga za a zo a ce where like za ka yi amfani da keyword din like ko kuma where insert on like ko kuma ka ce where insert on is equal to sai kai passing abinka. Notice that the percentage this allows you to search the record that have part of its record. Looks like 2021 12 11. So say emptying the entire table. In za a goge gaba ɗaya table ɗin irin za a truncating na table gaba ɗaya. So kun ga how there are situations that will cause for table records to be deleted and have the auto increment reset symbol. In kana so ka goge yanzu maybe in ka goge row a table za ku ga zai ci gaba da increment ne sai dai ku ga babu wata number a cikin. Yanzu let's say for example a range number za ga an ce maka wai student mai 10 mai 1001 ya zo ya register amma ya bar makarantar, amma za ga da wuya wani student ya ƙara accessing wannan. To in ana so za a yi truncating table gaba ɗaya sai a ƙaro daga farko shine zai zama kowane student sai ya zama babu vacant. Wanda ga yadda ake truncate attendance. In kai truncating attendance zai zama gaba ɗaya komai ka goge shi kuma wannan ID ɗin da mai auto increment zai faro daga 0 zai dawo. Sai view record in a table. Wannan CRUD operation muke magana. Mun yi creating, mun yi reading, gashi nan zamu yi reading yanzu, sai updating, sai me? Sai deleting. Yanzu gashi nan wannan shine reading din. Select all from attendance. To wannan zai selecting all from attendance gaba ɗaya display duk wani row da yake duk wani information da yake cikin wannan attendance. Sai kuma na kasan nan kuma in kana so kai selecting wani specific kawai, in ana so a ga kawai detail na salga kawai shine za a zo a ce me select all from attendance where reg number like na salga kenan. This will return all salgas attendance irrespective of the course. Ba ma kawai duk wani inda aka samu attendance na salga ba ruwansu da course kawai za a nuna shi a wajen. So civic 2 Java MySQL CLI CLI command line interface. So sai nan kuma aka ce to connect Java application with the MySQL database we need to know following information of the MySQL database. Driver class. The driver class for the MySQL database is com.mysql.jdbc.driver. Wannan driver ce da ake amfani da ita in za a yi connecting din Java da kuma database. Za a yi connecting din program din nan da kuma database. Dole sai ka yi installing wannan JDBC din zuwa shi program ɗinka wanda mun yi shi a software construction. Sai kuma connection URL. In za ka haɗa connection ɗin nan sai kana da wannan URL ɗin gashi nan shi ma sai ka sa shi wajen idan za ka yi connection ɗin nan. Connection con is equals to sai ka sa wannan driver manager.get connection sai ka sa URL user sai kuma me a gaba sai password ko. Sai kuma is the database localhost is the server name on which MySQL is running. We may also use IP address da kuma port number gashi nan an sa is the port number user. We may use any database. We need to replace the user contact with our database name. Kunga create database if not exist. Sai ka sa sunan database ɗinka. Username kuma the default username for the MySQL root is root. Say password given by the user. Kai za ka sa password ɗinka. Installing the MySQL. In this example, we are going to use the root as the password. The information about the table will be adding the data. To say we have a table called user that store name, email, and phone number. To gashi nan very simple an yi creating database and passing columns inda ake so ID, auto increment, name, voucher, email, sai kuma phone number dukan su voucher ba. If you know the above mentioned information, we can connect our application with MySQL database with the code below. Nan kenan kun ga za a submitting wannan abun. Idan aka yi submitting sai a passing zuwa database. Yanzu idan ka shiga website ka ga form ka ciccike form ɗinka idan kai submitting ba kwa tunanin ina yake tafiya kun ga za a je maybe ya shiga
ai passing ɗinsa da no relational database ko kuma relational database wanda zai zo in form of table ko kuma kawai as PDF ai printing out wani file. Sai kuma database connection nan an creating string wanda wannan ana yin sa ya zama saboda in ka tashi editing ba can ciki zaka dinga yi ba, kawai ta nan zaka zo ka editing link ɗinka, maybe ka canza database ɗin, so kawai nan zaka zo wajen string connection ɗin nan ake sa wannan URL ɗin, nan kuma user ɗin, nan kuma password ɗin, ga inda kuma kai establishing wannan connection ɗin kace connection con is equals to driver manager.get connection sai kai passing URL ɗin da user da password kamar yadda na faɗa. Idan yayi to kun ga nan kuma kenan connection is initialized, ya an fara connection. If con is closed, idan bai closing ba, if not con is closed, idan connection ɗin nan yayi bai closing ba sai a ce masa connected, else connection failed. Sai kuma gaba ɗaya try and catch ɗin nan in bai ba, in try ɗin bai ba sai ai passing out error, me error ɗin e.get message sai ai kawo abin da yake cikin error ɗin nan sai ai printing out ga user. Nan kuma kun ga ba ai creating main class ba, class wannan kawai an rubuta program ɗin amma a ina zai running, kawai an creating class ne na database connection. To a cikin main class ɗin nan shine aka kira new database connection, an kira instance na class ɗin da muka creating a sama, kun ga custom class ne wanda muka haɗa kenan yanzu nan kuma sai muka kira shi muka initializing ɗinsa. Da ya kamata in aka yi running compiler za ta zo cikin nan main class ne ta yi running wannan, to tana running wannan za ta je ta ɗauko blueprint, za ta zo ta create an object na wannan class ɗin sai ya running. Kun ga at the end of the day mai output ɗin mu zai zama run, sai ya zama connection initialize, sai ya zo na connected. Kun ga ba a samu error ba, da an samu error a nan bayan nuna connection initialize ya kamata ya ce connection failed. Nan kuma za a yi adding data to database, wanda yanzu add data to database nan da an yi importing SQL.connection, wannan package ne SQL din nan, to wannan classes ne da suke ciki, akwai driver manager, akwai prepare statement, akwai scanner, wannan duk classes ne da packages ɗinsu a nan wajen ba. Gashi nan wannan mun creating URL, wannan kuma user, sai kuma password, wannan duk inda za a yi connection sai a samu abubuwan nan guda uku. Nan kuma sai aka sa a try and catch, za a yi trying a samu wannan connection ɗin, aka yi passing URL da user da password, duk dai is very similar. To idan connection din nan yayi a ce connection initialize, if not kun ga connection if it is not connected sai a ce connection is closed. Bara za ana kiran sallah, bara in yi pausing video sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. So mun dawo na ce nan an rubuta code ne wanda ya yi database connection, gashi nan an yi connection initialize, if not wannan is very very similar da wanda na hada a sama, wanda na nuna mana kai a sama nan an karbi name, an karbi phone, an karbi email, duk saboda a karba daga wajen user, saboda ana so a karba sai a zo a passing ɗinsa ya shiga cikin database ko. Sai nan kuma aka zo aka sa condition, if name ɗin nan in user ya ƙi sa komai ko kuma ya ƙi sa phone number ko kuma ya ƙi sa, ba wai ko kuma in user bai sa wannan ba kuma bai sa wannan ba kuma bai sa ba, kun san akwai bambancin an operator da kuma o operator. In an operator kake so ka karanta shine zaka sa in user bai sa name ba kuma bai sa wannan ba kuma bai sa wannan ba, kun ga gaba ɗaya kuma daban yake da ko kuma bai sa wannan ba ko kuma bai sa wannan, shine o statement kenan. Sai ka haɗa prepare statement ɗinka wanda class ne wanda za a yi prepare statement ɗin da kake so, query statement kenan da kake so kai passing. Nan kuma sai aka ce stmt.setString1 name, setString2 email, nan duk kai passing ɗin su. Nan kuma sai kai executing ɗin result set ɗinka, execute update, sai system.rs kaza inserted, record inserted, sai ka zo ka ce me update wato yes successful, true or false. Nan kuma else ya ce connection failed, nan kuma try ɗinka in yi catching error ya display error a nan. Nan kuma an kira instance na wannan class ɗin da muka creating can sama, kun san duk class ne da kuka creating har kuka passing na query, to in a nan za a kira new instance ɗin na wannan class ɗin, shikenan in program ɗin ya zo running wannan zai fara running abin da yake cikin main class, daga nan sai kuma ya je ya ga wannan class ɗin ya creating instance da komai. To ga abin da ya kamata ya display, kun ga ya kamata ya ce connection initialize, in ya zama connected sai a ce masa enter your name, sai ya sa Suleiman Hayat Tuge, sai ya sa aka ce enter phone number, sai ya sa phone number, aka ce enter your email, sai aka sa to email ɗinsa a nan wajen ko. Record inserted ya zama 1, kenan in ya inserting zai zama 1, in bai inserting ba maybe 0 zai bada ko wani value daban.
So update data in CLI in command line interface, wannan kun ga ba wai GUI bane, ta console kake wannan communication din, kake inputting data din. To wannan shi ma wani code ne da za a ga yadda za ka yi za ka yi updating data. Kun ga abin da zai bambanta da wancan shine me, kawai za a je na farko za a fetching data from database a ga in wannan abin da kake so akwai, sannan sai kuma a karbi new data din da kake so ka karba, wanda gashi nan an karbo abun, while rest nan duk an karbo abubuwan ne daga wajen user din, an karbo su. Sai kuma nan ga inda ake so ka kai, wanda kake so ka kai. Sai kuma nan input din da kasa za a yi verifying din su, a yi validating if they are not null. Sai kuma nan aka yi creating prepare statement, gashi nan update inda kake so ka yi updating. Wannan amfanin wannan question mark din da ake sa, wato abubuwan da zaka sa a can string din nan naka sune za su shiga. Sai kuma set string, gashi nan ka sa name kaza da kaza, duk za su shiga, sai a updating successfully. Else kuma connection failed, wannan yana ka zo practical za ku ƙara ganewa, an kira instance na wannan class din da muka hada a sama. Nan ga abin da code din zai nuna: connection initialized, connected, id 1, zai reading id din nan, zai reading name ɗinsa, zai reading email, zai reading phone number. Nan kuma sai ka sa enter id of the item you want to update, sai ka sa id din, sai ka sa enter names, sai ka canza masa suna, sai ka canza masa phone number, sai ka canza masa email to record updated 1. Sai delete data in database, yadda za ka yi delete shi ma the same thing ne, za ka yi establishing wannan connection din, and so kawai abin da zai bambanta kun ga wajen prepare statement ne, nan ba delete bane, delete from user where id like abinda user ya passing a nan wajen. Kun ga kenan id a nan wajen shine zai zo shiga nan wajen abin nan, wanda da ƙarshe yes record deleted ko kuma connection failed system.out, kuma in try din bai ba, kun ga a catch din sa zai ce connection error din nan ba. Nan kuma sai aka kira instance, ga yadda output din ya kamata ya zama, gashi nan connection, connected, id, name, email, phone number. Sai kuma id you want to delete, ka sa wannan id din nan, sai kuma record deleted successful, wato shine ya nuna wannan one din build successful, wannan compiler din ta yi building, ta yi running successful, ba a samu wani error ba. Sai view data in CLI, in za a fetching data din zuwa console from database to console, kun ga CRUD ake so a yi, amma using CLI command za a yi wannan CRUD din. Yanzu kuma kun ga za a yi reading ne a SQL, kawai select from users za a yi, ba za a ce wannan ba. Shi ma in kuka zo code za ku gani in details, in muka ce za mu yi bayanin sa yanzu zai zama zai taking very long time, saboda pages din suna da yawa. Amma insha Allah a practical aspect duk za ku ga yadda aka yi su, da abubuwan da output din ya kamata su zama. Nan ma haka, saboda me, nan kawai yanzu viewing din su aka yi, ba abin da aka yi a wajen. So wanda yanzu daga nan sai kuma week 3 wanda aka ce Java MySQL to do application, ana so a yi creating wani application kenan ko. Nan an yi creating database ɗinsa, by which now ya kamata duk kusan me wannan, ga kuma code ɗin wannan application ɗin, an riga an yi code ɗin nan, add to do, view to do, complete to do, delete to do, close the application. Duk application ne wanda aka yi, wanda maybe insha Allah a practical aspect if time permits za a rubuta wannan application din ya so sai ku gani, wanda akwai abubuwa da yawa da na riga na explain din su a cikin nan. Amma in aka zo kusa practice make perfect, sai ku yi practicing wannan long code din har ku samu ku gane shi. So now we will move to the next chapter of week 4 MySQL to do application, decode the output, present student group project progress. Wannan wanda mun riga mun yi, za a rubuta code din da output din, sai kuma present student group project. Wannan project wanda muka yi na wannan semester din, wanda za mu yi defense ɗinsa na presentation ɗinsa. To nan kuma sai principle of programming 2, wato Java trading. So a can mun yi magana akan two users suna magana, wannan ya passing wannan, wannan ya passing wannan, amma kun ga ai ba mu yi in form of group ba, kawai zai zama kamar DM kenan. Kun ga trading kenan, wancan zai yi, wancan zai yi, wancan zai yi, za a haɗu. Ko kuma yanzu maybe in trading in this term, to understand what trading is in Java, we need to reflect on knowledge of operating system. Process to be exact. A process is basically a program in execution. The execution of a process must progress in a sequential fashion. A process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system. Kun san process da muddin an passing instruction to zai processing ko, to wannan process din is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system. To put it in simple terms, we write our computer programs in a text file. When we execute this file, it becomes a process which performs all the tasks mentioned in the program. When a program is loaded into the memory, it becomes a process. It can be divided into 4 sections: stack, heap, text, and data. A thread is a lightweight sub-process, the smallest unit of processing. Multiprocessing and multithreading. Aka ce
zai zama many processes suna running at the same time, shine multi-processing. Sannan multi-threading can da can, kamar yadda na ce group zai zama ba wai user biyu ne suke yi ba, no, zai zama a group chat, wancan sun yi magana wancan sun yi magana, kun ga ba wai two-way communication bane, no, wannan more than two-way communication ne, shine multi-threading. Both are used to achieve multitasking. In aka ce multitasking, mun san me multitasking, zaka ke performing more than one task at a time. We use multi-threading when multi-processing because threads are used to share memory area. They don't allocate separate memory areas, so saves memory, and context switching between the threads takes less time than processing. Java multi-threading is mostly used in games, animation, etc. Nan kuma sai aka ce types of threads, aka ce akwai kernel level thread, wanda mun riga mun san kernel operating system kenan. In the operating system there are two types of threads, wanda kernel level thread mun san kernel inda wani portion ne a operating system wanda yake enabling operating system su yi communicating the driver na hardware kenan ko, tunda kun san hardware ba ta amfani ba sai ta yi communicating da operating system tukunna za ta amfani. Sai kuma user level thread, wanda nan an yi magana the operating system does not recognize the level thread. User can be easily implemented, and it is implemented by the user. If a user performs a user level thread block in operation, the whole process is blocked. The kernel level thread does not know nothing about the user level thread. The kernel level thread manages user level thread as if they are single thread processes. Example: Java thread, PostGX threads, etc. Advantage of user level thread: the user level thread can be easily implemented that the kernel thread. User level thread can be applied for such types of operating system that does not support thread at the kernel level. It is faster and efficient. Wannan duk dai akwai user level thread, akwai kuma kernel thread. Wanda shi kernel thread na cikin kernel ne ita za ta ke yi, amma user level thread wanda kai za ka ke wannan threading din, context switch time is shorter than the kernel thread level. It does not require modification of the operating system. User level thread representation is very simple: the register, pack, stack, and mini thread control block. Wow, this is a whole new level concept. Sai kuma disadvantage in user level thread lack coordination between the thread and the kernel. If a thread causes a page fault, the entire process is blocked. So this is very, very deep. Shi yasa aka ce dama we need to go like deep and know all of this kind of stuffs, wanda ya kamata a ce mun yi su gaba ɗaya operating system, of which mun yi wasu amma ba mun yi gaba ɗaya ba. Mun yi dai kernel amma ba mu shigo cikin thread sosai a cikin wannan operating system ba. The kernel thread recognizes the operating system. Of course, there is thread control block and process control block in the system for each thread and process in the kernel level thread. The kernel level thread is implemented by the operating system. Of course, na ce mana shi wancan ne user, wannan operating system ne ita take kernel level thread din, ita take implemented da kanta, tunda portion ne a cikin operating system. Java multitasking thread: to create and manage the threads from user space, the implementation of kernel thread is more difficult than the user thread. Context switch time is no longer the kernel thread. If a kernel thread performs a blocking operation, the banky thread execution can continue. Example: Windows salaries. Wow. Nan kuma sai aka list advantages and disadvantages. Advantage of multi-threading: it doesn't block the user because threads are independent. You can perform multiple operations at the same time. Of course, in ana Java multi-threading za ka iya buɗe wancan application, za ka iya buɗe multitasking irin, ba kowane program zai run independently, ba wai sai ka gama wannan ka kashe tukunna kai wannan ba. You can perform many operations together, so it saves time. Shi yasa yanzu modern computers kun ga za ka yi multitasking, ka buɗe wancan task bar din. In ka duba task bar din na yanzu kun ga muna da wajen task bar guda 4 kenan, ina amfani da su duka ba. Sai kuma life cycle, sai threads are independent, doesn't affect other threads if an exception occur in a single thread. Sai kuma life cycle of a thread, akwai new thread, akwai active wanda yake run, akwai blocked ko kuma waiting, sai kuma timed waiting. This stage ne na thread wannan da aka lissafo, ya kamata mu rike su. Sai kuma akwai kuma terminating, shine na karshe, in aka yi terminated kenan. New, whenever a thread is created. Active, whenever a thread is active ba. Akwai runnable, wato in yana running kenan ko kuma running. In runnable ne, a thread is ready to run, shine runnable. Under active kenan, ko kuma running when it is currently running. Blocked or waiting, when it is active or span time, not permanently. In ya tsaya dan wani temporal time kafin ya ci gaba. Sai kuma timed waiting, waiting for leads to starvation. For example, the thread name has entered the critical section of a code, duk dogon turanci. Sai kuma terminated, in thread din an yi terminated, kamar na bude wani task ba sai ne terminated din ta, kun ga kenan ya termination.
Say creating a thread by extending the thread class by implementing runnable interface. Nan gashi nan an ce multithreading extends thread, to inda zaka buɗe class na multithreading kun ga package in mu an yi storing ɗinsa sai kuma zai extending class, wani class zai extending na thread, sai kuma nan sai aka ce system.out thread is running, an fara thread ɗin, kun ga very simple code. Sai kuma nan a main class inda za a kira shi kuma kun ga an ce multithreading TI is equals to new multithreading, wato an kira an yi instantiating ɗinsa sannan kuma an yi initializing ɗinsa, sai kuma aka ce t1.start, an yi starting ɗin wannan multithreading ɗin ko kun ga wannan class ɗin aka kira da aka kada sai aka ce me .start ya fara kenan, thread is running, code implementing runnable, wanda za a implement yanzu runnable shine bayan an ce start ɗin nan kun ga shikenan ai kawai an yi run is running sai a main class yadda muka yi a can wajen shine aka yi running ɗinsa. Okay, runnable thread wancan ba runnable bane ko multithreading, okay, wannan kuma za ka implement runnable thread wanda mun yi magana akan runnable thread wanda yana jira ne a fara running ɗinsa, sai kuma thread is equals to new thread, wannan an yi extended ɗin ba thread aka extended a nan ba, okay, implement runnable ba extending aka yi ba nan wajen. Sai kuma making a thread sleep, wanda mun yi magana akan sleep, zai go in sleep, duk abin da ka ji an ce sleep wato zai daina aiki for short period of time. Important point to remember about sleep method, yanzu kamar in ka sa computer ka sleep kun ga bata shorten up ba amma ta dan tsaya, whenever the thread sleep method execute it always hold the execution of the current thread, za ta tsaya. Whenever another thread does not interruption while the current thread is already in the sleep mode, then the interrupter exception error is thrown. Sai kuma duk gasu nan dai duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata mutum ya sani. Sai kuma daga nan Java multitasking threading, nan an rubuta nan na code ne wanda in aka zo implementing section insha Allah duk za a going deep a yi wannan ɗinsa, wanda gashi nan ya sa ga output ɗinmu zai fitar da 112233. Kun ga nan abubuwa guda biyu duk aka yi an haɗa thread guda biyu duk suna turowa kuma sun yi starting, shi yasa kuka ga nan ba tana repeating kanta. Priority of a thread, although wannan gaskiya ba lallai ya fito exam ba sosai saboda ba mu yi nisa haka a thread ba mu gama wannan chapter ɗin gaba ɗaya, amma ya gashi nan shi ma Java lang setter and getter method of a thread priority, gashi nan creating public final void int new, gashi nan thread set priority, mun san me ma'anar priority ai ko, a ce wannan thread din ana so ya fara yi ko kuma wannan ya fara yi duk da priority, wanda mun yi interrupt handling ne ko ya wanda zai zama the process with the high priority shi zai running daemon thread in Java. Wow, duk wannan dai very very deep ne kuma long ne a ƙarƙashin su. So wanda why JVM terminates the daemon thread if there is no user thread, nan duk theory ne sai dai mutum ya karanta ya gane abin da ya gane a nan wajen. Even though of course kun san ba ko ina ne dole muka sani ba, nan kawai abin da dai muka sani muke duba, to nan sai dai in dai karanta, amma duk dai in mutum ya tsaya ya nutsu zai ga maybe ka fahimta fiye da yadda za mu fahimta ko wani abu makamancin haka. Sai kuma nan mun yi magana akan thread din za a suspending ko za a resuming ɗinsa ko za a stopping ɗinsa wato za a terminating ɗinsa ba. Shutdown hook, when does the JVM shut down, mun san JVM Java virtual machine, Java garbage collection, mun san me garbage collection, yanzu kamar kai storing abubuwa a memory ka, maybe akwai abubuwan da baka amfani da su, kamar kai creating maybe array space na array amma you end up baka yi amfani da wannan baka yi inserting komai array ba, kun ga ai garbage ne, to shine ake kawai Java garbage collection sai a ciccire duk wannan. It makes Java memory efficient because garbage collectors removes unreferenced objects from the heap memory, kun gani, it is automatically done by the garbage collector as part of JVM, so we don't need to make extra effort, automatically za a maka wannan. How can an object be unreferenced? By nulling the reference, kun ga wannan yanzu is equals to null, e din nan is equals to null, kun ga ba referencing ɗinsa ba, ko kuma ka zo ka ce ko kai referencing wannan da wani kamar ya ka yi referencing wannan ka ce is equals to wannan, ka yi copying duk abin da yake cikin wannan, to if it is null shi wannan ɗin kaga ya zama in na one ɗin is null kun ga automatically me
shi manual ne. Java runtime class is used to interact with Java runtime environment. Java runtime class provide method to execute a process, invoke GC, get total and free memory. Okay, start notepad within Java. Wannan ma this is so deep ba mu yi going through ba, amma as time goes on insha Allah wata rana za mu yi tutorial akan su in muka ƙara samun experience akai. Amma nan get runtime notepad ya ga su nan duka in aka zo ko kuma in muka zo programmer zai fitar mana da shi a cikin practical aspect if time permit kenan insha Allah. Duk wannan code ne wanda nan sai kuma present student group project progress, wanda shine za mu yi presenting a project ɗinmu na ƙarshe. So nan da in kuka kula wannan chapter ta ƙarshe gaskiya it is somehow complicated, but still kamar yadda na faɗa, please go deep. If you have any observation, any comment, please leave it in the comment section. Sannan kuma we will get our hint inshallah by Adam in ya gama in muka gama combining ɗinsu da practical aspect ɗin, za mu zo mu combining ɗin abun sai ya zama an samu gaba ɗaya inshallah. So I hope this has been helpful to all of us inshallah. Kuma muna fata Allah ya ba mu sa'a, ya ba mu abin da muke bukata, ya taimake mu a cikin wannan movement ɗin namu. Sannan okay guys, please don't forget to like, share, sannan kuma ku drop in comment if you have any observation or review, or if you think we should like in kuna da wani observation da ya kamata mu dan canza wani abu da bai muku ba ko na makamancin haka, ko maybe it might ko kuma maybe technical assist irin wani something technical, maybe ko voice ba kwa ji da kyau ko wani abu, please do that. Sannan ku sharing video ga mutane da yan uwa da abokan arziki. Sannan bayan haka don't forget to subscribe and click on the notification bar in case mun saki sabon video za ku ke gani notification din nan. Sannan kuma ku yi subscribing saboda ku yi supporting wannan movement din. So thank you very much. Ni ne naku Abubakar Muhammad Umar, also known as Al Muhandis, with my friend Adam programmer under NAS tutorial. So thank you very much and have a nice day. Bye bye.